இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமை குரல். உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி. Okay, we'll start the meeting. Good evening, everybody. And this is 226th webinar and organized by Congregation of Persons with Disabilities. So, Jayapal, you are comfortable with Tamil? Okay. No issue. We'll translate your speech into Tamil. Yes, sir. I am comfortable in Tamil also. Okay. So, இன்றைக்கு நம்ம 226வது webinar continuously done during the last 226 weeks. And today we have two chief guests, Mr. T.A.P. Jayapal, Managing Trustee of Divyang Foundation Trust, Kerala, and Mr. Anil Balan, Convener, Drive for Disability. And the schedule for today's meeting will be read by Shelvi Rajeshwari. Okay. Rajeshwari is not there. Okay. So, due to the absence of Rajeshwari, because she will be joining shortly, I request somebody else to read. Mr. Gopinath, you can read. Sir, hello. Patient Gopinath. One Schedule sir. putting in. No, one sir. The meeting schedule. மாற்றுத்திறனாளர் அமைப்புகள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பேரவை நடத்தும் 225வது வார இணையவழி கருத்தரங்கம் தேதி 9/8/2026 நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை, நேரம் மாலை 6:50 மணி முதல் 9 மணி வரை. தலைமை ஆடிட்டர் T.A.P. வரதக்குட்டி அவர்கள், தலைவர் பேரவை மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள். 226 தான் சார் சொன்னீங்க. 226வது இணையவழி கருத்தரங்கம் தேதி 9/8/2026 நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை. இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை ஆடிட்டர் T.A.P. வரதக்குட்டி அவர்கள், தலைவர் பேரவை மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மாநில தலைவர் தமிழ்நாடு உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கம் மற்றும் அனிமா டாக்டர் P. அத்தியண்ணா அவர்கள், துணைத் தலைவர் பேரவை மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சேலம் மாவட்ட உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கம். இந்த நிகழ்வின் முன்னிலை பத்மஸ்ரீ திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், ஆலோசகர் பேரவை மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனர் அமர் சேவா சங்கம் ஆயக்குடி தென்காசி. ஆடிட்டர் சங்கரராமன் அவர்கள், பொருளாளர் பேரவை மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் செயலாளர் அமர் சேவா சங்கம் ஆயக்குடி தென்காசி. இந்த நிகழ்விற்கு வரவேற்புரையாற்ற சிறப்பித்துள்ள டாக்டர் எஸ். சிதம்பரம் அவர்கள், இணை பேராசிரியர் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பேரவையின் நோக்க உரை வாசிக்க உள்ள டாக்டர் ஜி. மதன் மோகன் அவர்கள், பேராசிரியர்கள் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம். கொல்லமுது திருமதி ஆர். சந்திரா எம்.ஃபில், எக்ஸ் கல்லூரி விரிவுரையாளர் திருப்பூர். சிறப்பு விருந்தினர்கள் அறிமுகம் டாக்டர் ஆர். சிதம்பரம், துணை பேராசிரியர் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அவர்கள். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு பிரஜித் ஜெயபால், மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திவ்யாங் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் கேரளா. மற்றொரு சிறப்பு விருந்தினர் அனில் பாலன், கன்வீனர் டிரைவ் ஃபார் டிசபிலிட்டி. இந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் பேசக்கூடிய தலைப்பு மாற்றுத்திறனாளர் ஒருங்கிணைப்புக்காக நாடு தழுவிய பிரச்சாரம். இறுதியில் நடுவரை ஆற்றிருக்கின்ற டாக்டர் சுரேஷ் பிரபாகர் அவர்கள், வழக்கறிஞர், தமிழ்நாடு உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கம். அந்த அருமையான வாய்ப்பினை வழங்கிய பேரவைத் தலைவர் உட்பட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விரும்புகின்றேன். ப்ரொசீடிங் சார்ந்து விட்டு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Gopinath. Thank you for presenting today's time schedule and today's program schedule. Thank you so much. Now I request Dr. Chidambaram to give his welcome address. Voice clear அல்ல. இல்ல சார், வாய்ஸ் கிளியர் அல்ல. Yeah. Okay. So Chidambaram already sent a message that is traveling, so that his voice may not be audible. So now I request Dr. Madan
to give his welcome address. Dr. Madan Mohan. Thank you. வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். A very warm good evening to all of the good hearts who have joined this 226th webinar of the Congregation of Persons with Disabilities, DPOs and NGOs. நம்முடைய காங்கிரேஷன் உடைய 226வது தொடர்ந்த வார இணைய வழி கருத்தாங்கம் started well with the presence of our president and Atyana sir as well, and the secretary and all the other good people, along with the two chief guests. As usual, before going into the business of mine, I used to give some latest developments regarding the differently abled persons with disabilities or differently able. Tamil Nadu government உடைய பட்ஜெட் போன வாரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதுல 1,485 crores has been allotted. 1,485 crores has been allotted for the differently abled department. We all know there's a separate department, only state in our country having a separate department, I hope. And of course, the hike is very, very less than what we actually expected. We were expecting around 2,500 crores, but still it's 1,485 crores, 1,485 crores is what has been allotted. And I think some interim budget with a nominal higher percentage, 3% hike is there compared to the interim budget which was tabled by the DMK government before the elections. So another striking point as far as I thought in the budget was Nambike Illam or concept they have given, but only 4 crores has been allotted, and they have said that Nambike Illam will be there for the intellectually disabled children to provide special education, rehabilitation, but it's not a residential package. 5 districts they have identified. Namma Atyana uடைய Salem and Thanjavur is there, so Atyana will take care. I think so how it is working in Salem, and Inam government is there to see how it is working in Thanjavur, I think. And of course Virudhunagarla irukku, so Amar Seva Pavandela Virudhunagar, hope so. Virudhunagarla irukku, Thanjavur and Kadalur. So these are the 5 districts in which the Tamil Nadu government proposes to start Nambike Illam for the specially challenged people who are having intellectual disability. So there's a trust act also. I think this may supplement that. So that's the 2 developments which I thought to highlight from the Tamil Nadu budget as far as the differently able is concerned. Hope to hear more and more about differently able from the new Tamil Nadu government. Let's see what happens as time goes on. So with that optimistic mode, let me start my welcome address. As usual, our energetic president, Varadakutti sir, is always there with us to guide us and motivate us and start the meeting and just convenes and presides over the meeting efficiently and effectively. So Varadakutti sir, welcome you, sir, for this 226th meeting of our webinar. Welcome, sir. And the other exceptional character of our congregation, our president, Atyana sir from Salem. Again, our cheerful guy and such a nice personality and a character. Welcome, Atyana sir, to our meeting. And the other eminent personality of our from our congregation, our advisor, and of course the Amar Seva founder, Padma Shri Ramapuram sir, exceptionally good character. Welcome, sir. And the treasurer of our congregation, of course, the general secretary of Amar Seva, Saligrammam sir, a warm welcome to you, sir, as well. And my dear friend Chidambaram, who is the secretary of our congregation, right now he's on the traveling mode. Welcome you, Chidambaram sir, for this 226th meeting. And of course, the other dignitaries like our
Advocate Suresh sir is there. He's going to propose the vote of thanks. Welcome, Suresh sir. And Sivagami Sundari madam, always there right from day one for the sign language interpretation. That's awesome from her side. Welcome, Sundari madam. Great to have you as well. And Gopinath sir, who just went through the program schedule. So excellent to have. He'll be the one of the first few persons to join the meeting as early as possible. Gopinath sir, welcome. And of course, along with him is Ilangovan, who is another guy who starts very early and does all the important things needed for the meeting, including the hosting and sharing of slides, etc. So great to have such a nice person with us. Ilangovan sir, vanakkam and welcome. And we also have others like Mason sir is there, Nandakumar sir is there, Bhagavati has joined, Illapan sir, and many more. It's great to have all of you for this 226 webinar. Special welcome to our two chief guests. Great to have both of you gentlemen. We hope to have a fruitful discussion regarding the coordination and integrated approach of the differently able throughout the country. Let's hope to have a fantastic session today. And a small brief about the congregation, which was expected from me. As I said, this is our 226th webinar. We are holding our continuous webinar for more than 2 years, and now we have reached 226 weeks, and it's still marching ahead. We are discussing a variety of problems pertaining to every disability, right from blood disorder, visually impaired, orthopedically challenged, or physically challenged, intellectually challenged, special learning disability. So we have discussed the problems and issues confronted by almost all types of disabilities and what has to be done. And we have also given policy framework for the government, for the central government, for the state government. So we are just keeping on deliberating and trying to press on as a continuation of the vision and mission of our congregation. We want to ensure that there is dignified livelihood for all the differently able people. So dignified livelihood means, we want to empower the differently able, not just rehabilitate them. Just empowerment is very important, and that is what we are marching towards. And for that, we are trying our best for skill development and how we can have lobbying with the government, with the NGOs, with the DPOs, so that there is nice skill development for the differently able. We are trying to explore employment opportunities for the differently able. Sensitization program. We have a lot of sensitization programs for the benefit of the differently able. So we are trying our best to ensure that the differently able lives are better. They have better standard of living. They participate in the nation building process by contributing to the GDP of our country. So to be short and precise, we want all the differently able to be an integral part of the country, so that nobody is excluded. It's 100% inclusion in the economy for the disabled as well. So that is what we are trying to. That is what we are really aspiring for, and we are sure that we will get it no sooner as possible. So with that, thanks very much for the opportunity, Varadakutti sir. Thank you very much for the opportunity. I'm just handing over the session back to you, sir. Thank you very much, sir. Back to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Madan, Thank you, sir. for playing the twin role today. Welcome address as well as explaining about the objectives and theme of the congregation and this webinar. Thank you so much. அடுத்ததாக திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பேசுவார். அன்பு அமர் சேவா சங்கம் தலைவர் நமஸ்காரம். டாக்டர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பேசுவார். அன்புடன் அழைக்கிறேன். நமஸ்காரம் சார். வெல்கம் சார். Yesterday, I had the opportunity to introduce one executive engineer of Southern Railways to our great leader, Varadakutti sir. So he has promised to release the
EQ for all the persons who are planning to visit Ayakudi by next week for the congregation program. Day before yesterday and today, Sahasandi Yagam was celebrated at Amasya Sangam campus. Last week, we had celebration of this spinal injury persons get together. Both the programs went off very well. More than 150 spinal injured friends came to Amasya Sangam all over from Tamil Nadu. So it is a regular a function being held at Amasya Sangam every year in the first week of August. That brings unity among spinal injured persons. And our staff annual day also went off very well on 5th of this month. So we are eagerly looking forward to the visit of our congregation persons all over from Tamil Nadu. Sir, if possible, you can also bring your friend from Bangalore, our one, and you can also invite Govind Rai sir, Commissioner of Disability, New Delhi, to Ayakudi for this program. Ayakudi is getting ready to receive you all on 14-16. We wish you all a happy Independence Day. And now Tamil Nadu legislative session is going on. We have to pressurize them to release more funds for the sake of disability. Let us hope for the best. Thank you so much. God bless us. Thank you, sir, for your inviting all of us to Amasya Sangam on 15th and 16th for our webinar in Amasya Sangam. And as Mr. Ramakrishnan said yesterday, I happened to talk to the Chief Executive Engineer of Southern Railway. I think that he has visited Amasya Sangam, and from there Ramakrishnan has given contact to him. I spoke with him, and I invited him as the president of this congregation to attend our meeting. But he expressed his inability on that day, but promised that he will join some other day in the Zoom meeting and explain about the various facilities the Southern Railway has done for differently able people while traveling. And also, he was ready to hear from us what else the railway should do for giving a better comfort while traveling in the trains. So, and I hope that, and I already spoken to our joint treasurer, Advocate Suresh. He said that I am not able to come because my tickets are not confirmed. Immediately I told him that whoever's ticket is not confirmed, please give the details. Our to and fro, we'll get the confirmation from the Southern Railway through the Chief Executive Engineer. And I'll get the details from Elango. We also request the special guests today to visit Amasya Sangam on this happy occasion. Okay. Thank you, So thank you, sir. Thank you, sir, for inviting our chief guest also to our center. And now before I proceed further, I request Rathen அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Thank you, sir. Thank you. நமது பேரவையின்
226வது வார இணையவழி கருத்தரங்கு மிக சிறப்பாக துவக்கப்பட்டு பல முக்கிய நிகழ்வுகளுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கது. திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், பத்மஸ்ரீ விருதாளர் அவர்கள், சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் என்ஜினியர் அவர்களை சந்தித்து பல கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லி எல்லோருக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். இக்யூ ரிலீஸ் பண்ண வேண்டும்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டு தான். இந்த கேஸா இருந்ததுன்னா அவங்க இடி ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் போறவங்களுக்கும் இக்யூ ரிலீஸ் ஆயிடும். இன்னைக்கு 1 மணிக்கு போறோம்னா நம்ம காலையில இக்யூ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. 2 நாளைக்கு முன்னாடியே அப்ளை பண்ணி வச்சிடணும். இக்யூ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப சௌகரியமான ஒன்று. அதற்காக அவருக்கும் நாம் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே போல இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு பிரசித் ஜெயபால், மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திவ்யாங் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் என்ற பெரிய அமைப்பின் உடைய தலைவர் அவர்கள் இன்று நம்மளோடு உரையாட இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளின் ஒன்றிணைந்த நாடு தழுவிய பிரச்சாரம் என்ற கருத்து பற்றி பேச இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே அது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது, தேவையான ஒன்று. இந்த மாதிரி கருத்தரங்குகள், பிரச்சாரங்கள் இருந்தால்தான் நம்முடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேறும், அரசாங்கத்திற்கும் தெரியும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்திலே இன்று இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டை கூறி, அடுத்த வாரம் எல்லோரும் அமர் சேவா சங்கத்திலே சந்திக்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி சார். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக குரலமுது பை சந்திரா. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். 226வது குறள். அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் பெற்றான் பொருள்வை புலி. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் பெற்றான் பொருள்வை புலி. தெளிவுரை. நம் கண்முன்னே மிகுந்த பசியோடு வாடி வருவோரின் பசியை தீர்த்து துயரத்தை போக்கி சிறப்பான செயலை ஒவ்வொருவரும் ஆற்ற வேண்டும். அப்படி ஒருவர் அச்செயலை செய்யும் போது அந்த செயலே அவர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எதிர்காலத்திற்கு உதவி தரக்கூடிய பொருள்களை சேர்த்து வைக்கும் சிறப்பான இடமாக அமையும். உட்கருத்து. நம் கண்முன்னே பசியால் வாடுவோரின், ஏழை எளியோரின் பசியை தீர்த்து வையுங்கள். அதுவே மிகச்சிறந்த புண்ணிய காரியமாகும். அந்த புண்ணிய செயலே சிறப்பான எதிர்கால சேமிப்பு கிடங்கும் ஆகும். அந்த சேமிப்பானது நம் எதிர்கால வாழ்க்கையில் எந்த தருணத்தில் நாம் தவிக்கிறோமோ அந்த தருணத்தில் ஓடி வந்து நமக்கு தேவையான உதவியையும் பொருளையும் ஈட்டித்தரும் சிறப்பான இடமாக அமையும். அப்படி ஒரு செயலை ஒவ்வொரு வாரமும் நம் உதவிக்கரம் பேரவையானது செய்து சிந்தனை பசியோடும் விழிப்புணர்வு பசியோடும் ஊக்கப்பசியோடும் தவித்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மாற்றுத்திறனாளி உள்ளங்களுக்கும் சிறந்த சேவையாக அவர்களை வாழ்க்கையில் முன்னேறச் செய்து ஆரோக்கியத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழ செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த பேரவையில் உள்ள தொண்டாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும், அதனுள் கலந்து கொண்டுள்ள அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் இறையருளும் இயற்கையருளும் பிரபஞ்ச அருளும் துணை நின்று அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தில் தேவையான அத்துணை வளங்களையும் நலங்களையும் சுகங்களையும் தந்தரலட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Thank you, madam, for giving a brief talk about Tirukkural, and thank you so much again. நன்றி. Okay, now we'll proceed with the topic of the today. Our chief guest, Prajith, Jayapal, and Anil Balan, both are going to deliberate on the subject Drive for Disability, Campaign for Disability Inclusion Across the Nation. At this juncture, I want to share a few thoughts about disability inclusion. About 5 years back, I think 5 years back or so,
an organization called Raindrops. They have contacted me. The Mr. Aravind Jayapal, his name is there. He's the founder of that trust. He contacted me that we have to do something about disability inclusion. Then we planned for reaching the disabled to the seashore to have the experience of the sea by touching their foot. Those people who can't walk, who are bound in wheelchair. So we started the project 5 years back, Reach the Beach. I only have inaugurated the trust, this Raindrops. Consecutively for 5 years, we organized the program Reach the Beach in Santom Beach. We took we laid special paths for the wheelchairs to go up to the sea to reach the wheelchair to be taken up to the sea, and the people experience touching their feet in the sea, sitting in the wheelchair. And this Aravind Jayapal today contacted me with this invitation, putting my name as the guest of honor on 16th August. Because we have started this project 6 years back, he said that you should come, sir. I told him about our congregation's meeting on Amar Seva Sangam. I expressed my inability to participate in the meeting. Similarly, our patron, 90-year-old Dr. V.D. Sandosham, is celebrating 90th birthday at VDP Golden Beach, and is doing a lot of welfare measures. And through our association, we have recommended a few persons for receiving the aids and appliances through his hands. Even that function also, I said I can't participate because of our important meeting at Masala Sangam. Why I am telling that I request all our members to compulsorily participate, setting aside all the other important programs. So this is my request. And disability inclusion is very, very important. And I don't want to talk much on this subject because all of you are very eager to hear from our chief guest, disability inclusion, the importance of inclusion, inclusive society, and we should be very alert, and we should drive the officials to reach our goal. We should continuously work for it. We should make the Department of Differently Able to actively work for our programs, because they're all government servants, government officers. We will come to the office, work for some 6 to 7 hours, and go back. The IAS officers are frequently transferred. So we should be continuously working along with the officers, whoever goes with the department. So to achieve this object, I wrote many letters to the new Chief Minister, Mr. Vijay Joseph, Honorable Chief Minister. And I am very much surprised that all my letters have been forwarded to the Department of the Differently Able for reply. Because previously, the previous regime, we can't have that much fast actions taken by the special CM special cell to immediately to see that the letters are responded. So unfortunately, the department has not fully responded to all my suggestions and all my queries. It's a very routine letter. Then I wrote back to CM office, sending my old letter and comparing with the reply, and then how the reply is inadequate or evasive. Again, CM office directed the department to properly answer to all my queries.
And immediately I also referred to RTI, Right to Information Act. I made an application. I asked 40 queries. Again, the department said for many of the answers, they said it is not handled by our department, that it is handled by another department, and the files are not available. The department has no records like that. Again, I am appealing. So we should continuously work for our rights with our department. In my letter, I wrote to the department that your department should be acting as a spokesperson for the differently able while dealing with the other departments. So that is the way we should very active, and we should make a continuous drive. And we are very much eager to listen from our chief guest and their suggestions to take it forward to the various governments across the nation, even to the central government also, because many of the issues are to be handled by central government only. So with this small note, I request Dr. Chidambaram to introduce our chief guest today. Dr. Chidambaram is there? I think there is some problem in correction issue. So I request our chief guest to directly deal with the topic and simultaneously. Sir, not here, sir. Chidambaram? Chidambaram sir, illa. Chidambaram sir, illa sir. இல்ல சார் வணக்கம் சார். சார் என்கிட்ட இன்ட்ரோடக்ஷன் Sir, Kanagasabha sir, சொல்லுங்க. Oh, Kanagasabha, you will introduce our chief guest. Welcome, sir. Welcome, Kanagasabha. Before that, I want to make small announcement. And Mr. Ramakrishnan also spoke initially about our congregation's meeting at Amarsava Sangam on 15th and 16th August. And the day before yesterday, myself, Ilangovan, Shankaraman, and Advocate Suresh, we had a group call. And I asked Shankaraman about the arrangements they are making for receiving our guests. So I'll just briefly explain. Then regarding the railway reservation, whoever is facing any problem, through Ilangovan, you can give the list. You'll see that EQ is fixed both the to and fro from Amarsava Sangam to back to their places. Because many people are coming from various places from Chennai, Pondicherry, Kadalur, Kumbakonam, Namakkal, Vizhapuram, and so many places. And the chief executive engineer said, whatever is the place, no issue. You just give me the list, the ticket number. I'll see that EQ is released to them. And also I requested for return journey also. Return journey also, he said, okay. So that Ilangovan will take care of. Then regarding the arrangements they are making, I'll just briefly give. Because everybody will be reporting to Amarsava Sangam on 14th evening night, and all the stay is arranged, the dinners are arranged, and whoever is coming from which train and what time arrival, everything, please report through Ilangovan. So, and for Ilangovan said, many people will be coming to Tirunelveli, and then from there some arrangement should be there. Then Sangaraman said that we'll organize a vehicle to pick up all the people from Tirunelveli to Tenkasi. There is no issue, but everybody should assemble and then inform the timings. And the August 15th, the Independence Day, after the breakfast, then flag hoisting ceremony, and after that, all of us will be taken to the orchard. You know that our congregation the foundation stone was laid, the foundation, the saplings were planted at orchard, which is about 3 to 4 kilometers from Amarsava Sangam. A very beautiful garden atmosphere, fruits, trees, and all. We'll have our meeting there in the morning.
that is after the flag hoisting. And after that, there will be a lunch break about 2 o'clock. Then people will be taken to Kutralam. Buses organized. Let us all enjoy Kutralam's falls breeze and bath. Then we'll all be returning to Amarsara Sangam by evening by 7 o'clock. Then have dinner. And then next day morning, dinner and then take rest and your accommodations will be organized. Then on 16th morning, we'll have our Zoom meet uh, because next week, next Sunday, the Zoom meeting will not be in the evening; it will be in the afternoon. That is the morning. That is 10 to 1, and people wherever they are, they can connect it to us and speak. So the Sangaraman team is Abarsa Sangam team is organizing for that also. So those people who cannot come and participate, they can also participate through Zoom call, and their voices will also be heard. Then after the lunch, then after the meeting is closed, then it's over, so we can return back to our hometown. So this is the plan Sangaraman has given day before yesterday, and I hope that all will understand. Sorry, I spoke in English only, and our friend Ilangovan will later on explain the whole thing to our team. So with this small note about our next meeting, I request Kanaga Sabapati to introduce our chief guest. Kanaga Sabapati, your name is not there, so you are also welcome. You are also invited. Ilangovan has not given your name. I think the list I have seen, your name is not there. I don't know why you are not coming. So I expect your presence also there. So please, okay. Go ahead, sir. Thank you very much, sir, for the kind invitation, sir. Thank you very much, sir. Thanks for the opportunity to introduce about Prajith Jayapal, sir, in this forum. Like many of our eminent leaders, Prajith Jayapal, sir, is also a person with a disability leader working for. So, sir is from Kozhikode, Kerala, a person with a disability having spinal cord injury. In the road accident in the year 2011, sir get into this difficulty. Prior to that, sir was working in the telecom industry in different leading telecom agencies, and sir was actually having a wonderful career. So as soon as like this accident happened and getting rehabilitated, he would like to join back in the employment. So by the time when he applied, they were asking questions like, will you be able to do this task, that task, like that, like doubt abilities. Then sir thought actually like rather finding a job for himself. அவங்களுக்கு ஒரு வேலையை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மட்டும் மேம்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணாம எல்லா பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஒரு சமுதாயத்துல பங்களிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வேணும். ஸோ அதுக்கு மனப்பாங்குல மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்றதுக்கு முன்னெடுப்பை கையில் எடுத்தாங்க. ஸோ 2018 Sir, voice கேட்கல. சார் வாய்ஸ் இல்லை. Mr. Kanagaswamy, your voice is not heard.
Srinango, please check up with the Kanagasabha. Sir, I have rejoined Konar, sir. I think he'll rejoin. Okay, something is. Okay, we'll proceed further and let Kanagasabhapati join. In the meantime, I request our chief guest, Mr. Shri.Prajith Jayapal, to start his deliberations and talk about the campaign for disability inclusion across the nation. Sir, if you are comfortable and if you can talk in Tamil, you can talk. Otherwise, we'll translate. I may not be. I'm sorry, sir. I am not Okay, that we'll comfortable translate. in speaking. Yeah, in Tamil, but I can even though what I can understand Tamil. Okay. So can I? Am I audible to you? Or? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, I thank Kanagasabhapati sir for the introduction. A very good evening to everybody. First of all, I sincerely thank the organizers and everyone who has joined this webinar. It is a privilege for me to speak to people who are already working for rights, welfare, dignity, and inclusion of persons with disabilities across India. Today, I would like to briefly share my journey and more importantly, the mission that has emerged from it. I have named it D4D, Drive for Disabilities. Before going to that topic, let me just introduce myself. My life changed completely on 1st of April 2011 when I met with a serious road accident from Kerala only. I was traveling from my work from a particular district to my hometown. And that accident left me quadriplegic. And for around 3 years, I was largely confined to my bed. But gradually, with rehabilitation, with the support of my family and friends, and a strong belief that my life still had a purpose, I began rebuilding my life. I started realizing that many of the challenges faced by persons with disabilities are not caused by disability itself. They are caused by inaccessible infrastructure, transportation, lack of opportunities, lack of awareness, and social barriers. And that understanding changed the direction of my life. So one second. Yes. Will Madan translate? Dr. Madan. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please follow up with follow the speech of our chief guest and you can translate in a way. Okay. I'll just sum up, sir. So, sir has just told that our 2011 and our accident, our bedridden for ஒரு 3 வருஷமா bedridden இருந்திருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த டிஃபரெண்ட் டேபிள் அந்த காரண ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வந்திருக்கு. அண்ட் அவருடைய ரிமார்க் என்னன்னா, டிசேபிலிட்டி வந்து டிசேபிலிட்டியால கிடையாது. டிசேபிலிட்டின்ற பிரச்சனை இட்ஸ் நாட் டிசேபிலிட்டி, அந்த ஊனமோ இல்லை ஒரு மாற்றுத்திறனோ அது கிடையாது. நம்மளுடைய சமுதாயத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்டிக்மா, அந்த இன்ஆக்சசிபிலிட்டி, டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ஸோ ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ், இதெல்லாம் தான் பிரச்சனையே தவிர டிசேபிள்டுக்கு டிசேபிலிட்டி பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காரு. கண்டினியூ சார். Correct, sir. Correct. So in 2018, it was again after 7 years after my accident, I undertook a drive to Delhi, traveling approximately 10,000 kilometers from Kozhikode to Delhi and back in almost 63 days. It was much more than a road trip. It was my way of demonstrating that a wheelchair does not have a limit for a person's dreams. During that journey, I had the opportunity to meet the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And that experience strengthened my belief
that an individual's journey can become the starting point of a much larger social mission. It was a very motivation session which I had with the Prime Minister. And from there, on that journey, even though I do not have proper grip on my fingers, I drew a picture of myself, not myself, a symbolic picture of which it was Sudama giving a small rice bag to Sri Krishna, the meeting of two friends. So symbolically, I said to the Prime Minister that please find me as the Sudama and my representation to you for the people with disability as the rice bag. So in turn, he said to me that, see, I am very poor than Sudama. You are rich than Sri Krishna. That's what he said. And from there, he asked me, what is your future plans as such? So I said, I wanted to conduct an international ability expo in India, wherein we can bring in possibilities, rehabilitation possibilities, very much accessible for the people with disabilities in India. And he asked me to travel to the United States of America for almost 2 months to study a bit about the rehabilitation possibilities happening outside India, and to attend an international ability. It was not one expo which I attended, almost 4 international ability expos was attended. And that experience opened my eyes to the larger international ecosystem of disability inclusion. So I will just do this, sir. Please excuse me. Yeah. So 7 வருஷத்துக்கு பிறகு ஆக்சிடென்ட் ஆன 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2018 was a turning point of sir life. அவர் வந்து டெல்லிக்கு போயிருக்காரு, கோழிக்கோட்ல இருந்து 10,000 கிலோமீட்டர் வந்து டிராவலிங், and that was really an eye opening அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அந்த டெல்லி ட்ரிப்ல வந்து சார் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்திருக்காரு. அவரு தன்னுடைய விரல்களாலேயே வந்து ஒரு இமேஜ் மாதிரி வரைஞ்சிருக்காரு. அது கஷ்டமா அவர் விரல் அந்த அது முடியானாலும் அந்த நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த சுதாமா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இமேஜை வரைஞ்சிருக்காரு. ஆனா மோடிஜிக்கு வந்து அவர் தன்னை வந்து சுதாமாவோட ஏழ்மையில இருக்கிற மாதிரியும், நம்மளுடைய சாரை வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட பணக்காரரு அந்த மாதிரி வந்து, அதாவது அதிக enriched person அப்படின்ற மாதிரியும் சித்தரிச்சிருக்காரு. நான் சொல்லியிருக்காரு. That was simply scintillating, sir. Really scintillating observation from the Prime Minister. And Prime Minister உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன செய்யலான்னு இருக்கீங்கன்னு கேட்டதுக்கு சார் அந்த இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போ டிசேபிள் எக்ஸ்போ நடத்தணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்க அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்க ஒரு 2 மாசம் ஸ்டடி பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து அங்க எப்படி இருக்கு, இந்தியாவுக்கு வெளியில எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இங்க வந்து நீங்க 4 கூட நடத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் he went and that is a real eye opener. அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் சார் சொல்லியிருக்காரு. Very awesome, sir. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Ability to listen. Terrific. Back to you, sir. Thank you, sir. I'll continue. Yeah. And it also made me realize that India has tremendous potential, talented people, innovations, organizations, and professionals. But one thing is that we need stronger connections between them. And that is where I began thinking, why can't we connect these ideas, people and solutions across India and eventually across the world? And that thought became one of the foundations of D4P. Sir, you can translate, sir, so that. So ideas connectivity இந்தியாக்குள்ள இல்லாம என்டையர் வேர்ல்டு உலகத்துக்கு முழுக்காவே அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏன் வரக்கூடாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து சாருக்கு இப்போ வந்துருக்கு. ஓகே சார். Okay. And once I returned back to India, I started Divyang Foundation Trust, which works for the upliftment for the people with disabilities. And through Divyang Foundation Trust and various initiatives,
my work has increasingly focused on accessibility, mobility, employment, and awareness. We as a team have worked towards making public places more accessible, including initiatives such as accessible parking at Calicut Beach that we had done recently, and advocacy for accessible theaters, places of worship. Today today morning we had made one temple accessible for people with disabilities. And one lesson has become very clear to me: accessibility is not luxury. It is a basic requirement for equality, dignity, and participation. Now, I would like to take you forward to the our major mission, which we are coming up with, the D4D, Drive for Disabilities. And for the previous drive, it was named as Drive to Delhi, Drive to Inspire, but this is entirely different. It is a drive for disabilities. And that brings to me that people may initially see D4D as a road journey. Yes, there will be a vehicle, there will be thousands of kilometers. We will travel across states and districts. But the vehicle is the only means, I should say that. The real destination is obviously inclusion. So, sir, திரும்பி வந்ததுல அவருடைய பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சப்போ அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இஸ் ஆன் முக்கியமான விஷயம் அவர் ட்ரை பண்றது ஆக்சசிபிலிட்டி. எப்படி வந்து என்வாயர்மெண்ட்டை ஆக்சசிபிள் ஆகலாம், எப்படி என்வாயர்மெண்ட் ஆக்சஸ் ஆனாதான் எம்பவர்மெண்ட்டோ இல்லை வாட் எவர் டிஃப்ரெண்ட் ஏபிளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கணுமோ அது எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் ஆக்சசிபிலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய அந்த ஆக்சசிபிலிட்டி அந்த கேலிக்கட் பீச்சை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. கேலிக்கட் பீச்சை அண்ட் வர்ஷிப் டெம்பிள்ஸோ இல்லை நம்மளுடைய ஆலயங்கள் அனைத்தையும் வந்து ஆக்சசிபிள் ஆக்க ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு கோயில் ஆக்சசிபிள் ஆக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவருடைய மெயின் எம்பசிஸ் வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் தட் இன்க்ரீசஸ் த எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் டிசேபிள் அப்படின்றதுல வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஆணித்தனமாக சொல்கிறாரு. ஆக்சசிபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு. கேரியான் சார். Yes, the D4D actually is being taken forward as a national movement for inclusion along with flag RPD. That is again a suggestion which has come up from the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, Sri Govindraji sir. We have asked his patronage to be the chief patron for this movement. The objective is to bring together persons with disabilities, disability organizations, NGOs, professionals, volunteers, institutions, government stakeholders, and communities. And persons with disabilities themselves must be the center of this movement. They should be seen only as beneficiaries. There must be participants, leaders, and decision makers also in this movement. Here, what we want to address mainly is that we will focus mainly on the road safety and safe mobility. Secondly, accessible public infrastructure, rehabilitation and assistive technology, inclusive education, employment and livelihood, accessible transport, accessible temples, tourism and recreation, accessible government and digital services, awareness of disability rights and entitlements, community and caregiver support, connecting NGOs, universities, rehabilitation centers, and disability communities. And importantly, what we want to reach is to rural, interior, and underserved communities, not only major cities. We'll travel to the rural areas also, that because that happened in D2D also. It was, if at all I'm traveling from Kozhikode to Delhi directly, it would have taken just 2,500 kilometers. And that drive for me from Kozhikode to Delhi took around 63 days.
and back. To Delhi, it took around almost 31 days. Normally, it can take around 5 days. Because that is where I traveled to the interiors to see the organizations and find out what all are their problems. And it was not my representation itself I took to the Prime Minister. I took around 32 representations across India to the Prime Minister, and we could create some impact for that. There were results which not everything was solved, but yes, some of the things were solved. And here, yes, sir. Yeah. Sir, நிறைய சொல்லியிருக்காரு. I don't know how much I remember. அந்த flag program நம்ம கமிஷனரை வச்சு நம்மளும் மாசம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம். ஸோ அதை பத்தி அவர் சொல்லியிருக்காரு. எப்படி நம்ம கமிஷனர் கோவிந்தராஜ் சார் வந்து ஒரு சீஃப் பேட்டர்னா இருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இவங்க சார் செஞ்சுட்டு இருக்காருன்றதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. மெயினா எம்பசிஸ் இஸ் ஆன் இன்க்ளூஷன். எப்படி எல்லா மாற்றுத்திறனாளிகளையும் வந்து ஒன்றிணைக்கலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து சார் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுல நிறைய விஷயங்கள், எப்படி டாய்லெட்ஸ் ஆக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம், எப்படி வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் ஆக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம், டூரிசம் ஸ்பாட்ஸை எப்படி ஆக்சஸ் ஆகலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் எப்படி வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளுடைய ஓவரால் லைஃப் அதை பத்தியே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, இது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு இன்க்ளூஷன். அதுக்கும் மேல சார் சொன்ன அந்த ரோட் சேஃப்டி, தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ரோட் சேஃப்டியாலதான் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸால தான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் வராங்க. இப்போ சாரே வந்து ஆக்சிடென்டால ஆனார். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட்ஸால ஆறாங்க. ஸோ எப்படி ரோட் சேஃப்டி, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸை பத்தி தே ஆர் ட்ரைங் டு டெலிபரேட். அவர் சொல்ற அந்த டெல்லி ட்ரிப் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் ஹி இஸ் எம்பசிசிங் ஆன் தட். 5 நாள்ல முடிக்க வேண்டிய ட்ரிப்பை ஏன் அவர் வந்து 4 மடங்கு அதிகமா செஞ்சாரு. 2500 கிலோமீட்டர்ஸ்ல முடிக்க வேண்டியதை 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் அவர் டிராவல் பண்ணியிருக்காரு. 20-21 நாள் டிராவல் பண்ணியிருக்காருன்னா அனைத்து உள்ள இருக்கிற அனைத்து சொசைட்டில இருக்கிற எல்லாருடைய பிரச்சனைகளை வந்து பார்க்கறதுக்காக he has spent so much day, so much time and so much pain. ஸோ அவ்வளவு நாட்கள் டிராவல் பண்ணி இருக்கிற அடிமட்ட மக்களையும் பார்த்துருக்காரு. அதனாலதான் அவரால் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட அந்த நெகோசியேஷன், அந்த பேச்சை பண்ண முடியுது. ஸோ தட்ஸ் வாட் சார் இஸ் டெல்லிங். கண்டினியூ சார். Yes, sir. Thank you. Sir, our immediate goal is to build D4D as a strong national movement for inclusion in India. But the vision is not going to end there. Our next stage is take D4D to a global drive. From India, we want to connect with disability organizations, rehabilitation centers, universities, innovators, and communities across different countries and continents. So we have prepared a itinerary where we will be traveling to 6 continents, 88 countries in 600 days. And this would be the first time that somebody from India would be, or from in the world out of 195 countries would be, and a person with disabilities will be attempting for this historic drive. So we want to learn from this successful international models, and at the same time take India's stories also, innovations and experience to the world. We want to show them what are the best practices what we are following in India, and in turn we will take them back from them also. The global drive will not simply be about crossing borders. It will be about building bridges between people, countries, organizations, ideas, and solutions. Right. And so, yes, 6 கண்டங்கள் 6 கான்டினென்ட்ஸ், 88 நாடுகள், 195 நாடுகள்ல கிட்டத்தட்ட பாதி நாடுகள் கிட்ட டிராவல் பண்றாங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கறத விட இங்க என்ன இருக்குன்றத தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தான் மெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் சம்திங். நம்ம நாட்டுல என்னென்ன நடக்குது, என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு, என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு, என்னென்ன குட் ப்ராக்டிசஸ், ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அங்க ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அங்கேயும் இங்கேயும் நம்ம நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலையும் இருக்கிற கம்பேரிசன், ஸோ நம்ம நாட்டுல பெட்டரா இருக்கா அப்படின்றத வந்து என்னென்ன பெட்டரா இருக்குன்றத வந்து அங்க ஹைலைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபைன் சார், கண்டினியூ சார். Yes, and for that reason I am
actually inviting you to be all to become partners in this movement. And you can help us actually in identifying accessibility barriers in your districts. Connect D4D and Flag RPD with local disability organizations, organize awareness programs, connect us with district administrations and institutions, identify inspiring stories of persons with disabilities, mobilize volunteers, share successful and accessible models, help us reach rural and interior communities. Every person and every organization can contribute something. ஸோ அவர் அனைத்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் ஒரு அழைப்பு கொடுக்குறாரு. உங்களுடைய மாவட்டங்கள், உங்களுடைய லோக்கல் ஏரியாஸ்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, என்னென்ன பேரியர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன சக்சஸ் ஸ்டோரிஸும் கேட்குறாரு. என்னென்ன வந்து இன்ஸ்பைரிங்கான சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் என்ன. ஸோ அனைத்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஷேர் பண்ண சொல்றாரு. வாலண்டியர்ஸ் வேணும். ஸோ வாட் பெஸ்ட் வி கேன் டூ. அதனால என்னன்னா அவர் ஏற்கனவே சொன்னாரு, இட்ஸ் அ கொலாபரேஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், டிசபிலிட்டி, DPOs அண்ட் NGOs. ஸோ அந்த மாதிரி அனைவரும் சேர்ந்து என்னென்ன நல்லது, என்னென்ன மைனஸஸ், எங்கெங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவை, என்ன செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற பாயிண்ட்ஸை வழங்குமாறு அவர் வந்து நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே வந்து ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்காரு. கண்டினியூ சார். And yes, actually, what I can say is that I can actually drive the vehicle, but thing is that I cannot drive this movement alone. So I need all of your support. And together with Flag RPD and disability support networks across India, let us build this movement that reaches every state, every district, every community. And then let us take that message beyond India, from district to district, state to state, and India to the world. And let us identify barriers, find solutions, and create opportunities. And let us make accessibility visible. Let us prove that disability does not limit a person with dreams, because D4D is not about one person. D4D is about all of us. So let us not simply talk about inclusion. Let us travel across India and make inclusion visible. And from India, let us take that message to the world. Thank you so much. Thank you so much. ஸோ சாருடைய தனிப்பட்ட மனிதனால எதுவும் சாதிக்க முடியாது அப்படின்றதான் சாருடைய கன்க்ளூஷன். எல்லாருமே சேர்ந்துதான் வேலை பார்க்கணும். வெறும் பேசுறது மட்டும் பத்தாது. இன்க்ளூஷன் அப்படின்றத பேசுறோம், ஆக்சசிபிலிட்டி பேசுறோம் அப்படின்னா அனைத்து டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கும் டிராவல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே டிராவல் டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், டிராவல் டு ஸ்டேட்ஸ், மற்ற மாநிலங்களுக்கும் டிராவல் பண்ணுங்க, மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் டிராவல் பண்ணுங்க. என்னென்ன பிரச்சனை டாக்குமெண்ட், ட்ரை டு டாக்குமெண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஒன்னா நாம வந்து என்ன செய்யலாம், அதை வந்து எப்படி வந்து பேரியர்ஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம், எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆகலாம். நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்ல ஸ்வாட்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்படி வந்து த்ரெட்டை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாற்றலாம் அப்படின்றதான் சார் வந்து கடைசியா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எந்த மாதிரியாக நம்ம வந்து பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து எப்படி அதை வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பா நம்ம மாற்றலாம். அதுக்கு சார் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும். ஒருத்தராகவே 2 பேராக முடியாது. அது வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலை. எல்லாரும் செய்ய வாங்க அப்படின்னு அழைச்சிருக்காரு சார். ஐ திங்க் எல்லாருமே வரணும்னு தான் நினைக்கிறேன். we have to come together. அந்த விசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சசிபிலிட்டியை பத்தி சும்மா நமக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கிறத விட சார் சொன்ன மாதிரி இட் ஹாஸ் டு கம் டு த அட்டென்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாலிசி மேக்கர்ஸ், கவர்மெண்ட், பொலிட்டீஷியன்ஸ், பியூரோக்ராட்ஸ், எல்லாருடைய காதுக்கும் அது போகணும். ஆக்சசிபிலிட்டின்ற வார்த்தை எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம தான் செய்யணும், நம்ம தான் போகணும், நம்ம தான் டிராவல் பண்ணணும், நம்ம தான் அதை கொண்டு போகணும். அனைவருமே சேர்ந்து பயணம் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காரு. சார் வண்டர்ஃபுல் சார், எக்ஸலன்ட் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, if you have any questions, you can ask. We'll have it. Thank you, Mr. Prajith Jayapal, for your excellent presentation about disability drive campaign. Thank you, sir. Not only in India, not only in Kerala, not only in India, but across the world. So thank you so much. And these things I would like to share my own experience in traveling across the country in three-wheeler scooter in 1990s. In 1990s. So our Udavikkaram and there is an organization called Mukti, which works for the rehabilitation of the amputees. So
these two organizations, we conducted a 10 days drive. There is a drive on the road. We traveled almost all the states. The whole program was, the expenditures was sponsored by Rotary International, 10 days program. And at the end of the day, we met that time our social welfare minister was Mr. Sitaram Kesari. And we also met Sonia Gandhi in her house. She gave a dinner party to all our team. So that time, first time we met Javed Abidi in Delhi, and who is no more now, you will be knowing. And through that campaign, we explained to the people how road accident causes disability. So safety on roads, so that type of campaign we took. Then another program we organized in the road, Kumari Mudal Kotte Varai. This is in late 80s. About 15 differently able persons traveled across all the villages in Tamil Nadu. We went district by district, met the district collectors, and gave a representation. It was when Chief Minister Jayapal was there. And at the end of our program, we met the CM office and gave our representations. So this journey is, we the disability organizations are doing a lot for disability inclusion. And even now we have to work hard to see that the disability inclusion is 100%. So the Act itself mandates that all places should be accessible within 10 years. This in 2016 it was mandated, but even now many places are not accessible. So this shows that our work is still, we should work hard. So definitely we'll join with you, sir, in your campaign for a drive for disability. Thank you, sir. And we all will take it forward, because the disability is a common cause. And everybody will have the experiences. Because now I am 78 years old. I experienced the disability issues, barriers and all for the last 50 years. And in the last 50 years, I see now the tremendous changes in the last 10 years in the disability inclusion. But even then, the achievement is not 100%. So with this small note, which I thought that I would share with you. And now it is a time for, what about the next guest? Sir, unfortunately, he is not. Has he joined? No, sir. Unfortunately, he is not available due to some unavoidable problems. Okay. So Then apologies. No issue. That will go for a group discussion. And anybody willing to share their views with our chief guest or ask any questions? You can raise your hand in the chat box. Then we'll call one by one. Sir, Ilangovan, sir. பேசுங்க இளங்கோவன். சார் ஒன்றும் சார் இப்போ நம்ம அந்த 2016 ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் பில்டிங், பிரைவேட் பில்டிங் எல்லாமே வந்து அக்செப்டபுளா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா 2016க்கு அப்புறமேட்டு திருமலா பேசுங்களா சார் 2016க்கு அப்புறம் கட்டின கவர்மெண்ட் பில்டிங் எதுவுமே அக்செசபிளா இல்ல. அதுக்கு என்ன சார் நடவடிக்கை எடுக்கிறது? இது வரைக்குமே அது மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு. கவர்மெண்ட் பில்டிங்கே இப்படி இருக்கு, அதுக்கு எப்படி அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க? இது யாரு அக்சஸ் ஆடிட் பண்றது? இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? Sir, Mr. Jayapal would like to respond. Shall I translate? Yes, please. Sir, he's Mr. Ilangovan. He's from Tanjavur, and he's a RTA activist. Sir, what he's saying is the act was enacted by 2016. It was enacted. Correct. Even after 2016, whatever new buildings were started, forget about the older buildings. Yes. Even after 2016. Yes. Were constructed. In fact, even the government buildings. Yes. Are not accessible. They haven't
taken accessibility seriously, despite the act. Even government. So what has to be? Yes, sir. That I could understand, but I wanted to make some clarity if there is anything which I missed. But I can tell you, sir, actually, in we have given this submission, this representation directly to the Prime Minister's office and the Minister for this PWD last time on my visit, and later on after the I mean maybe 1 or 2 years back also, and we have received a communication from them that they have started a trial run establishing a squad of people in the union territories. That's a trial run which they are looking at. And they will, what this squad will do is that squad will directly approach the buildings, and they'll I mean do an audit. If at all these things does not comply with the I mean the as per the 2016 Act, RPWD Act, and what they will do is that they will fine from the date of this thing erection. This whenever this building was constructed, from that date to this date, they will fine that building. And that has already started. I have received a communication from the government that they have started in union territories. When we are looking and how well and good this will go to the other states, that is yet to be awaited. And maybe Govindaraj sir, we can discuss with Govindaraj sir also. This is the communication which I have got from them. And let us see if that is going to happen with other states also. Union territoriesல ஆட்சியெல்லாம் சொல்றாங்க சார். இதான் சார் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல வந்து யூடிஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்குவாட் கான்ஸ்டியூட் பண்ணி எந்தெந்த பில்டிங் எல்லாம் வந்து ஆக்சசிபிளா இல்லையோ, எந்த வருஷத்துல இருந்து அவங்க அதை கட்டினாங்களோ அந்த வருஷத்துல இருந்து இந்திய தேதி வரைக்கும் அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை போட்டு அதுக்கு பெனால்டி ஃபைன் போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சார் சொல்லியிருக்காரு. சார் பாண்டிச்சேரி இஸ் இட் இன்க்ளூடட் இன் தட் யூடி? Yes. But they are started in I mean in the north and northeastern states, I suppose. Okay, so I think not to the down. So even in Goa, they have not started. I have checked. So maybe in the north side they have started. So what I feel is, let's go to the grassroots level. Actually, yes, PWD ministry is chief with Prime Minister. The problem is with the grassroots level, sir. So they should give circulars to all the town planning authorities, all the DTCB, you know, when there is a plan, when you get a plan for approval, a building plan for approval, see to it that that plan is accessible. Otherwise, no approval. So DTCB at the grassroots level, if the information goes to them, I think we can have a good beginning, you know. Sir, sorry to interrupt, but I can tell you that everything is already there. They are supposed to build this building as per the norms, and the norms clearly says that every building should be accessible. But even though still this is not happening, then I strongly feel that there should be a squad wherein one way government will get money from this action, as the labor squad, and this thing is already happening. So once it is vigorously on the road, there will be impact. Every other buildings owners will start implementing this. Otherwise, I don't think with a small movement this is going to happen, because nobody in the government sector or even with the department also, except if you ask me for Govindaraj sir, who's sitting in that position, is I mean in Kerala, I can tell you nobody who's disabled is working with these departments. So no people will understand the problems of a disabled person unless there is a disabled person in that authority, as an exceptional case with Govindaraj sir. So that is one point which we'll have to raise it here. So சாருடைய சஜஷன் என்னன்னா,
இப்ப நம்ம சொல்றதுதான் நத்திங் ஃபார் டிசேபிள் விதவுட் டிசேபிள். அதான் அந்த கான்செப்ட் தான். எதுவா இருந்தாலும் நம்ம we have to be there. நம்ம அங்க இருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி டிடிசிபியோ இல்ல எதுலையுமே நாம இருந்தாதான் நம்மளுடைய குறைகளை, நம்மளுடைய அனுபவத்தை, நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் how we experience பண்ணாதான் நமக்கு தெரியும். அது அவங்க தெரியாம இருக்காங்க, அதனாலதான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாம வந்து they are not doing it. But DTCP, I think we should consider that, sir. Circulars may be sent to all the DTCPs. Approval, if you are giving approval, it should be only accessible. Only accessible buildings should be approved. If that can be done, I think it would be a better choice, sir. For example, as a theatre, they are going to construct a theatre. You will be allowed to construct only if the theatre is accessible. Okay. Say you are constructing a marriage hall. You will be allowed to construct only if the marriage hall is accessible. If you are constructing a complex, a business complex, a shopping complex, 10-story building, you will be given permission only if it's fully accessible. And the money, if we started, I think some sort of accessibility may come, because no accessibility, no approval. That's it. You know. Of course, these things should be good. Yes, sir. Ramakrishnan. Yes, sir. Good evening, sir. Special guest. Good evening, sir. I'm Ramakrishnan. See, I keep on telling our people, our secretary, Disability Welfare Department, unless the certification is given by the Disability Department for the construction and other things, this will not work out, because this highways or public works department, they don't bother about our difficulties. Suppose if the approval is given by the Department of Welfare of Disabled, unless the certification is to be given by the Disability Welfare Department for the accessible audit, then this will not work out, because PWD, Public Works Department, highways and all, they don't bother about our problems. There's a saying, palm in gall, palm barrier. So, நம்ம இதில் இன்டர்ஃபேர் பண்ணி, if we handle this, then only things will go in the right path. Otherwise, from 1981 onwards, they are insisting for the disabled friendly environment. But nobody listens. Even now in Madurai, in the very big Kalyana Mandapam, there are 2 Kalyana Mandapams, they have not followed the rules. And especially, even they put ramps in the front steps. When we go to the stage, both the side steps are only available everywhere. So, some severe action should be taken, and our department should take over this problem. Then only it can be solved. So, Mr. Ramakrishnan, your point is well taken. The issue is the disability department, they should act as a nodal agency for the cause of the differently abled with all the departments. See, the law should give them powers to have a lot of information from the various departments. Recently, I wrote a letter. I RTI questioned about how many backlog vacancies have been filled up for the disabled during the last 5 years. The answer is, we have no information. Then and what are the departments, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் எவ்வளவு மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து வேலையில இருக்காங்க? The answer from the department is that we have no information. See, the Right to Information Act I am questioning, they said that we have no information. And in the last 5 years,
எவ்வளோ ஸ்பெஷல் டிரைவ் கண்டக்ட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ பேர் செலெக்ஷன் பண்ணீங்க, எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணீங்க, எங்களுக்கு தெரியாது. That is the answer. See, the Right to Information Act says, if you have no answer, you should collect the answers from the respective department and submit to the questionnaire, the people who are questioning. See, our own disability department is behaving as though they don't have the information, as though they can't help. It is a evasive reply. So, இப்போ வந்து நம்ம for Ilangovan, I am just asking him to raise this issue through RTA, Right to Information Act, because the government has spent a lot of money for access audits. நிறைய access auditors எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க, இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணாங்க. So we should question the government, that is the department. How many access auditors were appointed during the last 5 years? And who are all appointed? What is the report they are given? Share the report. What is the follow-up action you have taken on these reports? Because the money is spent wastefully and the recommendations are not implemented. That is what is happening. So அதனால நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆக்டிவா, அதாவது as a nodal persona இல்லைன்னா நீங்க வந்து எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. You can't go and ask electricity department how many people you are having. You can't ask them. So அதனால வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் weakened. It is not strengthened. That is my observation from the department. Because I always move with the secretaries and the commissioners, but they are friendly. What is the use? When we coming into action, when we are raising 50 queries about the department, they don't care to even reply to 10 queries. That is what is happening. ஸோ அதனால வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து 10 வருஷம் 20 வருஷமா வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி எல்லாம் பத்தி பேசிட்டே இருக்கோம். நிறைய money has been spent, and of course lot of places have been made accessible. நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ல இப்போ பாத்தீங்கன்னா விசிபிலிட்டி, last 50 years I see many places are now becoming accessible, but it is not enough. So the act mandate of 10 years is gone. It is now 26, and still you can see even more than 50% of the places, even more than 60%, 70% of the places are still inaccessible. Whose fault? It is the fault of our own department, who is not very, as the SAR slogan, drive for disability. So there is no drive. Solomon sir. You please record the conversation went on between us in this meeting. You record this and send it to our department, so that not only to our department, to also to our CM. You please send the representation of our discussion today to CM office as well as to the secretary of our department. Sir, because I don't want to take the time of our chief guest. No, sir, I could understand that, but I can just put on a suggestion that as what sir said, we can take this as a representation or during our drive also to the chief minister of respective states, that this is there and this is a problem with every state. So even when we are traveling to through Tamil Nadu also, we will go and meet with the CM as a team. It is not alone. As a team, we will have to go and meet with the CM and let us give this representation and let us see what is the impact, what we could do during this time, because the purpose of the name should be there. So we will take it in the drive also, sir. That's what I personally think. Sir. You are welcome, Tamar Sevasakam, sir. You are welcome, Tamar Sevasakam. What's it? Okay. Sir, at this point, I would like to share a small story. In a small village, there was a goldsmith who always
prepare these jewelries for the local people. So he always used to mix a lot of copper, more than required, in the gold jewels. Then the people took the jewels from him for marriages and all. Then his son asked him one day, அப்பா நீ இது போலாம் காப்பர் அதிகம் கலந்து கோல்டை ஏமாத்துறீ நீ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு. அவங்க எங்க கண்டுபிடிப்பாங்க, எங்கிட்ட தான் திருப்பி கேட்பாங்க. பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க புள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா புள்ள வீட்டுக்காரங்க இந்த கோல்டு சரியா இருக்கா பாரு என்னதான் கேட்பாங்க. That is what is happening our CM special cell. Suppose if I send any letter to the chief minister, the CM special cell forward it to the disability department. So it is like a goldsmith case. They will say that your question has been taken up for consideration. So we should make, we all should make the disability department should work for the purpose for which it is created. And this in this we have not achieved this goal. That is my thing, because I happen to even in the last regime, before the budget was taken up, I was invited to represent my recommendations to the finance minister and finance secretary in the group of ministers forum. Even our secretary said that I have taken note of all your suggestions, but nothing has been done. We asked for 2,500 crores, but the government has allotted only 1,400 crores only. And we asked for a lot of increases in the disability pension. The government has decided to increase only as it thinks, not as per our request. So only the department is giving suggestions to the finance minister, but department is not adhering to our request. It is decided by the officers themselves, not based on our request. That is happening. I don't know what about other states. It is happening in Tamil Nadu. In Kerala, what happened was that we have, as you know, we have 14 states, and out of this 14 states, we have 14 collectorates also. Out of this 14 collectorates, only 2 collectorates is accessible for persons with disabilities. Accessible in the sense there should be a ramp, there should be an accessible washroom, there should be accessible parking. These are the basic needs. So last time in 2020-21, when there was a collector, he was very close to me, and when I went there, I said that these are the problems which we are facing. Since independence with this collectorate, there is no ramp. There are 3 entrances for that collectorate, and all the 3 entrances there are 5 steps. So even when I am coming to meet you, also people lifted me. And when I inquired to the inquiry center, how do I go and meet with the collector? The information center doesn't know where the lift was available. So, and some security outside the premises was coming and telling me that you need to go this side and you can reach up to the collector. So that is a common issue with everywhere. But I think we should have regular follow-ups, and if at all there is a movement required or an action required by a big community across the states, we'll have to plan something seriously. Sir, anything want to share? Please share. Sir, Bhagavati illa rendu per wait pannirukanga. Hello. Sir, Bhagavati Irlapan Gopalakrishnan wait பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேசு. சார் வணக்கம். நான் பகவதி குமார். பேசுங்க பகவதி. வணக்கம் சார். திருநெல்வேலியில சார் 2024 மீன்வளத்துறையில இருந்து மீன் கண்காட்சி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாட்டு கேட்டிருக்காங்க சார் 2 மாடியில. ஆனா அதுக்கு ரேமோ மாடிக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் போறதுக்கு எவ்வித லிப்ட் வசதியோ எதுவுமே கிடையாது சார். ஈவன் பாத்ரூம்ல கூட ஒரு இது சாய்வுதளம் கிடையாது சார். கலெக்டரேட்ல காட்சி பொருளா இருக்குது. மாற்றுத்திறனாளிகளோ வயதானவர்களோ போக முடியாம இருக்கு. இதை பத்தி யார்கிட்ட சார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம்? கலெக்டர் மூலமா பண்ணலாமா, இல்லைன்னா சிஎம் செல்லா, அந்த துறை தலைவருக்கா சார்? அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் தேவை சார். நன்றி சார், வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.
கலெக்டருக்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க சார். ஓகே சார். பிகாஸ் கலெக்டர் ஆமா கேட்கும் போது சார் சொல்றாங்க சார் மாட்டுத்தாவணி எல்லாம் போக முடியாது, மாடி முடிஞ்சா படியேறி போங்க இல்லைன்னா போக முடியாது, உங்களுக்கு அலோடு கிடையாதுன்னு. நான் போய் கேட்டேன் சார். கேட்க சமயத்துல அங்க உள்ள அதிகாரி அங்க உள்ள வேலைக்காரங்க நீங்க எல்லாம் போக முடியாது, ஏற முடிஞ்சா உட்காந்து ஏறி போங்க இல்லைன்னா லிப்ட் எல்லாம் கிடையாதுங்க, வேற படியும் கிடையாது, இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சார். வீல் சேர்ல உள்ள அக்சசிபிள் இல்ல சார். அதனாலதான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது. இல்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க சார். நீங்க சேம் ஸ்பெஷல் செல்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க. அவருடைய நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு காப்பி அனுப்புங்க. கண்டிப்பா சார். தேங்க்யூ சார். சுகன்யா பாரத் அப்ளிகேஷன்ல போட்டோ எடுத்து அப்டேட் பண்ணலாம் சார். அதை அப்டேட் பண்ணுங்க. சுகன்யா பாரத் அதுல அதை போட்டோ எடுத்து அதுல வந்து ஈவன் அதை இதோட வரும், அது உங்க லொகேஷனோட ஷேர் ஆகும் மேப்ல. நிச்சயமா சார், நிச்சயமா. சுகன்யா பாரத் ஆப்ல அப்ளை பண்ணுங்க சார். அது எவ்வளவு ஒரு பொறுப்பற்ற ஒரு பதில் சார். முடிஞ்சா ஏறி போ இல்லைன்னா போ, இதெல்லாம் just irresponsible. There's too much of irresponsible. It's just too much. சுகம்யால பண்ணுங்க சார். We'll see. Sir, is Sugamya working fine? No sir. That we have to check, sir. Sir, I have complained 30 days, after 30 days it is pending. I have heard that there is a problem in uploading photos. Oh. And that problem was raised, but it has still not been rectified. I don't know. I have not got any update on that. That is the reason I think. So அதுக்கு ஒரு representation கொடுக்கணும். Okay. And anybody else? Sir, இல்லப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன். பேசுங்க சார். இல்லப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன், உங்க இஷ்யூவை நீங்க ஆக்சசிபிள் அது சொன்னீங்க இல்லையா, ஆக்சஸ் ஆடிட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அதுக்கு நீங்க ஒரு ஆர்டிஐல ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுங்க ஆர்டிஐல. சார் எவ்வளவு இயர் வந்து பண்றாங்க சார், ஆனா ரிப்போர்ட் வந்து அவங்க யாருக்கும் கலெக்டருக்கோ நம்ம ரீஅப்டேஷன் ஆபீஸுக்கோ இல்ல ஆர்டிஐ இல்ல இந்த இது பண்ணாங்க இல்லையா ஆக்சஸ் ஆடிட். நம்ம ஈவன் அவர் ஓன் டிசபிலிட்டி குரூப்ஸ் ஹவ் கண்டக்டட் தி ஆக்சஸ் ஆடிட். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சஸ் ஆடிட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்றத நீங்க வந்து ஆர்டிஐ ஆக்ட்ல போட்டு யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் த ஃபைல்ஸ் நோட்டிங்ஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபைல்ஸ் அதெல்லாம் கேளுங்க சார். இல்லைன்னா நான் வந்து என்னுடைய நான் நிறைய வரேன் வந்து பாக்குறேன், ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன். யூ காட் எவரி ரைட் டு ஆஸ்க். இதான் ஆர்டிஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆச்சு. ஓகே சார். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். வணக்கம், நான் பாஸ்கரன் பேசலாங்களா சார்? வணக்கம், பேசுங்க சார். நான் பாஸ்கரன் எல்ஐசி ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயி சார். இங்க சேலம் டிவிஷன் 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எல்ஐசி ஓல்ட் பில்டிங்ஸ்ல ரேம்ப் வச்சாச்சு சார். அது நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எல்ஐசி டிவிஷன் ஆஃபீஸ்ல மட்டும் வாஷ்ரூம் ஆக்சசபிளா இருக்கு. இப்போ நான் லேட்டஸ்டா பேச விரும்புறது வந்து சேலத்துல ஒரு ஆதார் ஃபெசிலிட்டி சென்டர் த்ரூ சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்றாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்கு. அதுக்கு நோ ஆக்சஸ் ஃபார் லிஃப்ட் எதுவும் இல்லை சார். ஹலோ சார், அதாவது நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அந்த டைம்ல வந்து somehow manages the issue. அப்போ கோவம் வந்து நமக்கு ஆக்சபிளா இல்லைன்னு அப்புறம் அதை மறந்துடுவோம். Immediately you should raise this issue. அதுதான் இப்போ my own example. So I represented one of my clients' case in the ESI regional office some time back. நான் வந்து அந்த ESI கமிஷனரோட மீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இது ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க். தென் அந்த பில்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல படிக்கட்டுல ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது. தென் my assistant has pulled me up and put me in the wheelchair and I reached this ESI commissioner, business commissioner. Then அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இது போல, சார் இது போல 4 படிக்கட்டு இருக்கேன். ஐயோ இல்லையே, நாங்க வந்து உங்களுக்கு டெம்பரரி ரேம்ப் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோமே, நீங்க கேட்டிருக்கலாமே அப்படின்னாரு. சார் எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் உங்களுக்கு நீங்க டெம்பரரி ரேம்ப் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் தேர் ஷுட் பி a board. இப்போ ரீசென்ட்லி my own office ESI case I had to appear and a ramp was put there. So unless we ask, because many people they don't know what to do. So நம்ம கேட்டாதான் கிடைக்கும் சார். நம்ம எங்கெங்க இல்லையோ உடனே ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும்.
கல்யாண மண்டபத்துக்கு போறோம், அது ராமகிருஷ்ண சார் சொன்னாரு, கல்யாண மண்டபத்துக்கு போறோம், அங்க 2 பக்கம் படிக்கட்டு இருக்கு. ஸோ என்ன பண்றாங்க, வீல் சேரோட புல் பண்ணி அதுக்கு நேரம் அந்த கெஸ்ட் கிட்ட, சாரி அந்த கப்பல் கிட்ட கொண்டு விடுறாங்க. பட் அட் திஸ் ஏஜ் ஐ டோன்ட் ஃபீல் த by pulling me to the diocese. எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் இல்லை. பிகாஸ் ஃபார் த யங்ஸ்டர்ஸ், why should they go be pulled up in the wheelchair and they should be discriminated? That thought will arise. ஸோ அதனால அங்க இருக்கிற பொழுது அந்த கல்யாண மண்டபத்துல வந்து அது ரேம்ப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்யாண மண்டபம் அத்தாரிட்டிக்கு we should write a letter immediately and with a copy to CM special cell or our department. அது போல நம்ம ப்ரோஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணாதான் இந்த ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆல் த பப்ளிக் பிளேசஸ் வில் பி மேட் ஆக்சசிபிள் சார். ஸோ நம்ம தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும், அவங்க இண்டிபெண்டா ஒர்க் பண்ணணும். இண்டிபெண்டா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணச்சு அதாவது அப்பப்போ ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு பண்ணாதான் நம்ம இது பண்ணணும். கவர்மெண்ட் பண்ணணும், நம்ம வந்து வி கான்ட் வெயிட், நம்ம தான் பண்ணணும் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, வணக்கம் சார். வணக்கம், திருநெல்வேலியில இருந்து சாரதி பேசுறேன், விஜய சாரதி. பேசுங்க விஜய் சார். விஜய் சார் பேசுங்க. பேசிட்டுங்க சார். அதாவது எங்க அலுவலகம் வந்து 2 மாடி கட்டடங்களை சார்ந்தது. 2020 கட்டினாங்க. ஆனா அந்த கட்டடத்துக்கு லிஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, லிஃப்ட் வச்சிருக்காங்க, படிக்கட்டு வச்சிருக்காங்க. ஆனா அடிக்கடி லிஃப்ட் பழுது ஏற்படுது. அதாவது என்னன்னா, இயற்கை சீற்றங்கள்னால திடீர்னு கரண்ட் கட் ஆகுது. அப்ப ஏதாவது ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏற்படுது. அதே போல வந்து என்னன்னா, சில நேரங்கள்ல வந்து பொதுவாகவே ஜெனரலாவே கரண்ட் கட்டு அந்த மாதிரி ஆயிரும்போது லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகல. அப்போ என்னன்னா, ஓய்வூதியம் வாங்க வரக்கூடிய மூத்த குடிமக்கள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், இவங்க எல்லாருமே இந்த படிக்கட்டு வழியாக ஏறி ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. அதாவது நம்ம பேரவை வந்து இப்ப 226 வாரமா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஆக்சசிபிளை பற்றி பேசிட்டே வரோம். அது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம் சார். ஆனா என்னுடைய கோரிக்கை, அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கறது, அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது சொல்ல வரேன். அதாவது எல்லா கட்டிடங்கள்லயும் மருத்துவமனைக்கு வந்து ரேம்ப் ஃபெசிலிட்டி நம்ம பண்ணணும் சார். அதாவது இப்ப ரேம்ப் வந்து எப்பவுமே முதல் தளத்தை, அதாவது தரைத்தளத்துல இருந்து ரோட்ல இருந்து தரைத்தளத்துக்கு முதல்ல கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு மட்டும் தான் வைக்கிறாங்க ரேம்பு. அதே நேரத்துல முதல் மாடி 2வது மாடிக்கு ரேம்ப் வைக்கிறதே இல்லை. அப்படி நம்ம இந்த ரேம்ப் வச்சா இந்த முழுமையா நம்ம வந்து இந்த லிப்டோட இதை வந்து நம்ம நம்ப வேண்டாம். அதாவது ஏதாவது ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறோ இல்லைன்னா பவர் கட் ஏதாவது வரும்போது நாம எல்லா அலுவலகத்துக்கும் நம்ம வீல் சேர்ல மேல எத்தனை மாடியா இருந்தாலும், ஈவன் ஒரு 5வது மாடியோ 7வது மாடியோ இருந்தா கூட நம்ம போக முடியும். அது வந்து மருத்துவமனைக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ரேம்பை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த லைசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இதுக்கு பில்டிங் அப்ரூவ் கொடுக்கும் போதே பொதுப்பணித்துறை மூலமா அதை வந்து நம்ம வந்து வைக்க சொல்லி நம்ம பேரவை வலியுறுத்தணும். அப்படிங்கிறத வந்து வலியுறுத்தணும் மட்டும் இல்ல, அதை வந்து கட்டாயப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த கூட்டத்தின் வாயில என் மூலமா தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து அதுல நான் ரொம்ப அனுபவப்பட்டு இருக்கேன். எப்படின்னா, சில நாட்கள்ல இந்த மாதிரி பவர் கட் ஏற்படும் போது அலுவலகத்துக்கு காலைல 10 மணிக்கு ஆபீஸ் போயிடுறேன், 5:45 கீழே இறங்கி வரும்போது பவர் கட்டா இருக்கும். அப்ப எங்க அலுவலகத்தில் உள்ள பணியாளர்கள் எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எங்கேயாவது போன் பண்ணி ஈபி காரங்களை வரவழைச்சு எப்படியாவது கரண்ட் கொண்டு வந்துடணும் அப்படியெல்லாம் முயற்சி பண்ணுவாங்க. முடியாது. ஏன்னா ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. 5:45 6:45, சிலருங்க 7:45 8 9 மணி வரைக்கும் எல்லாம் காத்திருப்போம். கடைசியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில அலுவலக நம்ம நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து வீல் சேரோட என்ன கீழே தூக்கிட்டு வருவாங்க. 2 மாடி மேல இருந்து கீழே தூக்கிட்டு வருவாங்க. சில நேரங்கள்ல நானே தவழ்ந்து கிராலிங் ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கேன் படிக்கட்டு வழியா. இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப, அதாவது ஒரு மன உளைச்சலை தான் கொடுக்கும். அலுவலகத்துக்கு போய் நம்ம சக ஊழியர்களை போல நம்ம வேலை பார்க்க முடியல. ஏன்னா நம்முடைய பணிகளை நம்ம செவ்வனை செஞ்சாதான் மற்ற சமுதாயத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கரெக்டா நிக்க முடியும். நம்ம வந்து ஒரு இந்த நம்ம சீட்ல போய் உட்கார்ந்து வேலை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துது. ஈவன் இந்த கோபாலகிருஷ்ணன், நம்ம இப்ப இருளப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன் பேசுவாரு, அவர் எங்க அலுவலகத்திற்கு பட்டியல்கள் கொண்டு வருவாரு. அவருடைய சித்தா மருத்துவமனையில இருந்து பட்டியல்களை ட்ரெஸரியை கொண்டு வருவாரு. இப்போ அவர் பதவி உயர்வுல கண்காணிப்பாளராக ஆக போறாரு. ஆனா பட்டியல் கொண்டு வந்து எங்க ட்ரெஸரியில ஒப்படைக்கணும்.
அவரே சில நேரங்களில் 2 மாடிகள் ஏறி வர முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கீழே இருந்து யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி அந்த ரெஜிஸ்டர் கொஞ்சம் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுது நான் கேள்விப்பட்டு பார்த்திருக்கேன். ரொம்ப மனசு சங்கடமா இருக்கும். என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம வேலையை நாம அவங்க அலுவலகத்துல சொன்னா அவங்களுக்கு புரியாது. அவரை பார்த்தா கோபாலகிருஷ்ணனை பார்த்தா நார்மலா எல்லாரையும் போல நடக்கிற ஒரு மாதிரி இருப்பாரு. ஆனா அவர் படக்கூடிய வேதனைகள் எனக்கு தான் தெரியும். எங்கேயாவது போனா வந்தா கூட என் வண்டியில கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த சைடு ஃபிட்டிங் வீல்ல உட்கார்ந்துக்கிடுவாரு. இந்த மாதிரிப்பட்ட சிரமங்கள் நிறைய நாங்க அனுபவிக்கிறோம் சார். அதனால வரக்கூடிய நாட்கள்ல நம்ம வந்து அரசுக்கு நம்ம என்ன தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா, புது கட்டணம் கட்டும் போது இந்த மாதிரி அந்த ரேம்பு ஃபெசிலிட்டி, ரேம்பு வந்து மருத்துவமனை போன்ற ரேம்பு அதை வந்து கண்டிப்பாக கட்டணும். அப்பதான் அந்த பில்டிங்க்கு பர்மிஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பொதுப்பணித்துறை மூலமா நம்ம வந்து அதை கொண்டு வர்றதுக்காக முழு முயற்சி செய்யணும் சார். அப்பதான் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல இப்ப நிறைய நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள்ல வந்து இந்த முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நம்ம நிறைய பேர் இருக்காங்க. போலியோ மாற்றுத்திறனாளிகள் வேற, முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள். இவங்க எல்லாருமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீல் சேர்ல தான் ஒரு நாள் 24 ஹவர்ஸ்ல ஒரு 18 மணி நேரம் இல்ல ஒரு 20 மணி நேரம் வீல் சேர்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் எல்லா இடமும் அலுவலகங்களுக்கு போறதுக்கு இந்த ரேம்ப் வந்து மருத்துவமனை போன்ற ரேம்ப் இருந்தா ரொம்ப வசதியா இருக்கும். அதை இந்த டிபிஓ பேரவை மூலமா நான் வந்து என்னுடைய கோரிக்கை விண்ணப்பமாட்டு வைக்கிறேன். நம்ம டிபிஓ அரசுக்கு இதை தெரியப்படுத்தணும். ரொம்ப நன்றி. நான் அந்த கோரிக்கை எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். Sir, Mr. Jayapal, you want to respond to the suggestion, sir? I think, sir, that it has already been discussed previously. So that my suggestion is that it should be a national movement. It is not specific to one state. We will have to plan something specifically to thinking together as an action which we can take it in a national level. That is what I personally feel, because with one state or one location, this will not survive. So we'll discuss in detail and take this matter very seriously, because this is not going to survive immediately, sir. அவர் வந்து hospital, all the public buildings, the office buildings and all. Yes. He is asking for a ramp like hospitals. Absolutely, sir. Because one thing which you have, yes, sir. First floor on the reach pannamulla, then in addition to the lift you put a ramp. Then second floor reach pannamulla, in addition to the lift you put also a ramp. So whether it is feasible and whether it will increase the cost of construction of the building, and all these things will be looked into by the government. Anyway, that is a good suggestion. And even for ground to the road to the building, in many public buildings there is no ramp. Yes. Sir, one major issue which we have noticed commonly is that rather than people going to the public, that is yes a major issue. But one thing is that not even I'm not very particularly sure about Tamil Nadu, but not even one government hospital in Kerala does not have a accessible washroom. That is a major issue, because none of the wards is having a wheelchair. So everybody will have to do their daily routines, everything on the bed itself. So that is again another major issue which we have put up to the government. And that is what I said, sir, because every action, there should be a group representation. When a group stands together, there will be an action, definitely. If one person responds and they will just ignore it. So we will have to take this very seriously. We'll have small ambassadors and groups. Let us think about, the awareness part. We will have to start from the schools and colleges. We'll have ambassadors in every schools, so that that ambassador who leaves the school will have something for his part to the school.
Because when I went to my school, when I was invited as a guest to my school for a program, what I demanded was that I wanted a ramp. I don't want myself to be lifted up in front of these students. And the school responded positively in a way that they just demolished the steps there and they put a ramp there immediately. Then that itself was a very small change. As Sir has said now previously, every one of us should act for this. And as in terms of a major change, we will have to do something together. That's what I personally feel, sir. Yeah, excellent suggestion. Excellent. Anybody else? Their own experience. கோபாலகிருஷ்ணன் Patient Gopal. திருநெல்வேலி. Sir will understand Tamil. No issue. ஜெயபால் சார், எனக்கு ஒரு 2-3 கேள்விகள் இருக்கு. என்னன்னா, கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் படிப்பதற்கு கல்வி கட்டணம் டியூஷன் கட்டணத்திலிருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான போக்குவரத்து அந்த இதுல 1/3 கன்செஷன் கொடுத்துருக்காங்களாங்கிறது விஷயம் தெரியணும். இதே மாதிரி தமிழ்நாடோட கம்பேர் பண்ணும்போது கேரளால கூடுதலா ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த விஷயம் ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்க அந்த அக்சசிபிள் இந்தியா கேம்பெயின் இருக்குல்ல, சுதயமய பாரத் ஆப்பு, ரயில்வே மேட் ஆப்பு, இது எல்லா ஆப்பும் இருக்கு. எல்லா ஆப்லையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய வசதியும் இருக்கு. ஈவன் நம்ம மாற்றுத்திறனாளி கமிஷனர் ஆபீஸ்ல வழக்கு கூட தொடுத்தலாம், இந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க பண்ணுங்கன்னு. ஆனா அந்த கமிஷனருக்கு என்ன பவர் இருக்குன்னா, அவர் சஜஷன் தான் கொடுக்க முடியும், நடவடிக்கை எல்லாம் எடுக்க முடியாது. அதாவது இந்த மாதிரி வந்திருக்கு, நீ பார்த்து செஞ்சுக்கப்பா, அவ்வளவுதான். இது நம்ம நேரடியா லெட்டர் 50 லெட்டர் போனாலும் பதில் வராது. கமிஷனரோட லெட்டருக்கும் அதான் பதில். என்ன அப்படின்னா, இதே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ட்ரெஷரி ஆபீஸ்ல லிப்ட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்கு, அடிக்கடி பழுதாகுதுன்னு சொல்லி கமிஷனர் ரொட்டேஷன்ல, அதாவது சுற்று நீதிமன்றம்னு போட்டு திருநெல்வேலியில உட்கார்ந்து இருந்தாரு. சுற்று நீதிமன்றத்துல நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அவரு நேரடியா என்கிட்ட கேட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு எழுதி அவரு ஒரு மாவட்ட கருவூலத்துக்கு ஒரு இது தாக்கல் பண்றாரு. இந்த மாதிரி எனக்கு கேஸ் வந்திருக்கு, நீங்க இது குறித்து பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நகல் காப்பி எனக்கு வந்திருக்கு. ட்ரெஷரி நகல் எனக்கு வந்திருக்கு. 2 மாசமே எந்த பதிலுமே வரல. 2 மாசம் கழிச்சு நான் கமிஷனருக்கு, நீங்க இந்த மாதிரி சுற்று நீதிமன்றத்துக்கு வந்தீங்க, இதுல நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன், இன்னை வரைக்கும் எந்த பதிலும் இல்லை, இது சரியா ஆகலன்னு சொன்னோன்னு அவங்க திரும்ப என்ன செய்தாங்க, அந்தர கொந்தரையா போட்டு ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்து உடனே ஒரு பதில், இப்போதைக்கு லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனா அந்த லிஃப்டால என்னன்னா, நித்த ரிப்பேர் தான் லிஃப்ட். டெய்லி ஒரு பிரச்சனை வரும், காலையில ஒரு பிரச்சனை வரும், சாயந்தரம் ஒரு பிரச்சனை வரும். அந்த லிஃப்ட் முன்னாலே உங்களுக்கு லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகலைன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணோடனே சார் லிஃப்ட் ரிப்பேரு அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆபீஸ் இயக்குநரகம் இருக்குல்ல, இப்போ கவர்மெண்ட் ஆபீஸோட இயக்குநரகத்துல ஃபுல்லா அந்த ஆபீஸோட ஹெட் என்ன செய்யறாருன்னா, 3வது மாடி, குறைஞ்சது 1வது மாடிக்கு கீழே உட்கார மாட்டாங்க. அவங்க உட்காரதுல மாடியில் உட்கார்ந்தாதான் அந்த தகுதி கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்க ரேம்ப் இருக்காது, லிஃப்ட் இருக்காது, படிதான் இருக்கும். அங்க வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயி கேட்கவே முடியாது. அங்க வர்ற மாற்றுத்திறனாளி நிலைமை இப்படி கேட்கலாமான்னு கூட தெரியாது. அப்போ இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்கு சில இடத்துல இருக்கிறவங்க தெரியுமா, நாங்க மாற்றுத்திறனாளி ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கோம், அதை அமுக்கிட்டீங்கன்னா மாவட்ட எஸ்பி கீழே பெட்டிஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவாருன்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த அமுக்கிற பட்டனே உயரமா தான் இருக்கு, யாரையா கூப்பிட்டு தான் அனுப்பணும். இப்படி இன்னைக்கு 2016 ஆக்ட் 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த நிலைமை தான். அதாவது எல்லா சட்டங்களும், ஒரு சட்டம் வருது, இப்ப ஆர்டிஐ சட்டம் வருது, அதுல திருத்தத்தெல்லாம் போட்டு இப்ப பதிலே கொடுக்க போறது இல்லை. நீங்க எத்தனை ஆர்டிஐ போட்டாலும் சரி பதில் வராது. தகவல் இல்லை, இத்தகவல் எங்களிடத்தில் இல்லை, வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒரு படத்துல சொல்லுவான், இந்த கேள்வி நல்ல கேள்வின்னு ஒரு 3 10 நம்பிக்கிருப்பான். அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. ஆனா சுதயமய பாரத் ஆப்ல ஒரு சில விஷயங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா உடனே முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் உள்ளதுல. மற்ற பப்ளிக் பில்டிங்ல சொல்லும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கு. கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி பண்ண கம்ப்ளைண்ட் இன்ன வரைக்கும் தீர்வாகல. இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலா கேட்கும்போது இது தீர்வே வராது. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாரும் போய் கேட்டா தான் முடியும். மாநில அளவுல மாநில மாற்றுத்திறனாளி நல வாரியம் இருக்கு, ஆலோசனை வாரியம் இருக்கு, இது போக திட்டக்குழுவும் இருக்கு. இந்த 2016 ஆக்டின் படி மாவட்ட அளவுல குழு அமைக்கணும் இருக்கு. அந்த மாவட்ட அளவுல குழுல யார் இருக்கா, குழு இருக்கா இல்லைங்கிற தகவல் கூட வெளியில் வர மாட்டேங்குது.
அக்சசிபிள் ஆடிட்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கு, அந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எங்கெங்க இல்லைங்கிறத வெளிப்படுத்தணும்ல. அவங்க அதாவது அவங்கவங்க இணையதளத்தில வெளியிடணும்ல. ரைட் டு நமக்கு உரிமை தானே அது, அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. இப்படி இன்னும் நிறைய இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இருக்கு, கவர்மெண்ட் லெட்டர் இருக்கு, கவர்மெண்ட் சட்டம் முதற்கொண்டு இருக்கு, எல்லாமே செயல்படுத்த மாட்டாங்க. நான் இண்டிவிஜுவலா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 லெட்டர் அனுப்பியிருக்கேன், அதுக்கு பதிலே வர மாட்டேங்குது. ஒரு ஜியோவே இருக்கு, ஒரு ஒரு தபால் வந்து 7 நாளுக்குள்ள நடவடிக்கை எடுக்கணும், ஈவன் அது மின்னஞ்சலில் வந்திருந்தா கூட நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் தான் இருக்கு, பட் நாட் யூஸ். இது தொடர்ந்து நம்ம கேட்க போகும்போது ஒன்றும் ஆக முடியாது, நம்ம ஒரு லெவலுக்கு மேலே விரக்தி ஆயிடும், இல்லைன்னா இது எதுக்கு போட்டுங்கிற அளவுக்கு வந்துருது. உங்க ஊர்ல எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். நன்றி. ரொம்ப லென்ஸா தான் இருக்கு சார். சேம் சிச்சுவேஷன் சார், ஒன்றும் இல்லை, சேம் சிச்சுவேஷன். முதல்ல ஒரு இங்க யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காது, அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம். இதுக்கு ஒன் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் whatever complaint which we give, it is not recorded anywhere, sir. White paper la எழுதி கொடுக்கற அந்த கம்ப்ளைண்ட் எங்கேயும் ரெக்கார்டட் அல்ல. அதனால நேத்து கோவிந்த்ராஜ் சார் மீட் பண்ணும்போது ஒரு சஜஷன் வச்சிருக்கேன், ஒரு கிரிவன்ஸ் செல் அப்படியே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். Reason is that there should be one thing is that there are 2% of the population of India who are disabled. That is what I personally feel, because in my district itself there is almost 33,366 people as per 2019 audit. That is of the social welfare and justice audit. So what they say is that if there is any complaint regarding any accessibility issues in public places or any government institution, you can give the complaint here in the Department of Social Welfare and Justice. But when we give a complaint, we give it in white paper or we will send it as a mail, which is not recorded anywhere. So if at all there is a grievance cell and there is an escalation matrix in that, wherein it will go to the chief commissioner or the ministry level, and if there is no action from that, it should go to some law authority. That is what I personally suggested. So we are waiting for some response from even Govindraj sir on that. So we have also suggested that, because everybody is not responding, sir. There is no a communication with from any of these states regarding any issues. So if there is a common help desk informing the people that these are all the rights for the people with disabilities in India, and you have so and so authority to complain regarding these and these issues, and there should be a platform wherein you can speak in your local language, and the other end will brief you in the local language itself. So the complaints will accumulate from our level, and that will get escalated. It will first go to maybe the local social welfare and justice officer, and if at all he is not resolving that issue within a particular time, it will go to the chief commissioner of social welfare and justice or people with disabilities for the state, and if at all it never resolves from there, it will get escalated to the next level. That is the only solution that we can do, sir. உலப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன் புரிஞ்சுத சார் பேசுறது, தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் கலந்து பேசுறாரு, புரிஞ்சுதுங்களா? ஜெயபால் சார், நீங்க இப்போ சொல்றீங்களா கிரிவன்ஸ் ரெட்ரன்சல் ஆபீசர் GRO, நம்ம GRO வந்து RPWD ஆக்ட் 23 விதி 23 படி தமிழ்நாடு அரசு GO 16 ஒன்று போட்டு, என்னன்னா ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலையும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்ப்பு அலுவலர்னு ஒருத்தர் இருக்கணும். அந்த அலுவலர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை பெற்று அதுக்குன்னு ஒரு பதிவேடு, RTI ரிஜிஸ்டர் மாதிரி மாற்றுத்திறனாளி குறைதீர்ப்பு பதிவேடுன்னு ஒன்று வச்சிருக்கணும். அந்த பதிவேட்டில் 3 வாரத்துக்குள்ள அதை தீர்த்து இருக்கணும்னு எல்லாமே பேப்பர் ஏட்டு சுரைக்காயே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு.
என்ன நம்ம சமைச்சு தான் சாப்பிட முடியல, நிலைமை அப்படிதான் இருக்கு. அதெல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி எழுதி வச்சிருக்காங்க, செயல்படுத்த மாட்டாங்க. அதான் பிரச்சனை. ஈவன் இதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா சார், நான் என்னோட பர்சனல் மேட்டரை சொல்றேன். நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இருந்துட்டு இப்படி நீங்க த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் இல்லாம நீங்க எப்படி லெட்டர் போடலாம்னு என்கிட்ட கேட்பாங்க. நான் சொல்லுவேன், சாருங்க வாங்க, நான் இந்த ஆபீஸுக்கு தான் அசிஸ்டன்ட், ஆனா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா வந்து எந்த கேள்வினாலும் ரைட்ஸ் இருக்கு சார். நான் கோபாலகிருஷ்ணன், அசிஸ்டன்ட் கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ்னு பெட்டிஷன் போடல. கோபாலகிருஷ்ணன் சன் ஆஃப் பிர்லப்பன் கோபாலசுந்தரம் தான் பெட்டிஷன் போட்டிருக்கேன். அதை கொஸ்டின் பண்றதுக்கு யாருக்கும் ரைட்ஸ் கிடையாது சார்னு சொல்லிடுவேன், கொஞ்சம் ஹார்ஸாவே சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க தள்ளி போய் ஏதாவது பேசுவாங்கன்னு வைங்களேன். இப்போ நான் வந்து சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்மளால தைரியமா பேச முடியுது. அப்படி இல்லாத எம்ப்ளாயோட நிலைமைனா ரொம்ப பாவம், அதை வெளியிலே சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு. மாற்றுத்திறனாளி அலுவலர்ல சொல்றேன். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புகளை 85க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி அமைப்புகள் இருக்கு. எல்லா அமைப்புகளும் தபால் போடுது, எந்த பதிலும் வர மாட்டேங்க, அவங்களும் அதோட விட்டுருந்தாங்க. அதான் பிரச்சனை. ஒரு விஷயம் நடக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம மதன் சார் சொன்னார்ல, ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் மாதிரி, அதே மாதிரி நம்ம கன்சிஸ்டன்சியா அதை ஒர்க் பண்ணணும். இந்த தபால் நான் அனுப்பியிருக்கேன், இந்த தபாலுக்கு என்ன விளைவு வருது, இதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு எப்போதுமே நான் மட்டும் கேட்க முடியாது, நீங்க மட்டும் கேட்க முடியாது, நம்ம அமைப்பு மட்டும் கேட்க முடியாது. ஆனா எல்லாரும் சேர்ந்தா செயல்படுத்த முடியும்னு நம்புறேன். நன்றி சார். Correct, sir. I also agree with that, sir. Yeah, thank you, Gopalakrishnan. Another, who should build the cat? Everybody should build the cat. Correct. Okay. So thank you so much, sir, for your spending a lot of time with us, more than 2 hours. Now Sir, it is time to... one question in between. Are we making a minutes of the meeting or something of that yeah, the entire program is recorded, and we got our own YouTube channel. It will be uploaded in a couple of days. So we'll send the link so that the entire proceedings you can watch. And our Amarsa Sangam team, technical team, they are uploading in our YouTube channel. So it will be the entire group discussions will be uploaded, sir, and it is also documented. And our 2 days lo உங்களுக்கு சம்மரைஸ் பண்ணிருக்கலாம் சார். Ilango, sorry, our Ilango is documenting it. You will get the summary of all our deliberations. Okay. So now it is time to conclude, and I request Kanaka Sabhavati sir to give a brief of today's program. Sir, what's Venkataraman Salam? Mr. Venkataraman Salam, okay. Tell me, sir. ஒரே நிமிஷம் பேசலாமா? பேசுங்க. உள்ள சார், சேலத்துல ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில ஒர்க் பண்ணாரு. அவருக்கு ப்ரொமோஷன் வந்தோம்னா அவர் தூக்கி கொண்டு போய் இங்க ஒரு ரூரல் 60 கிலோமீட்டர் தள்ளி போட்டாங்க. அவருக்கு எல்லா இடத்தையும் எழுதி பார்த்தாரு, ஆணையர்ட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆணையர் எந்த விஷயம் ஜஸ்ட் தே ஃபார்வர்ட் டு சேலம் கலெக்டர். அப்புறம் அவர் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுதான் அவர் திருப்பி இது பண்ணி வந்திருக்காரு சேலத்துக்கு. அதெல்லாம் கமிஷனர் ஆபீஸை பத்தி யாருக்குமே நல்ல அபிப்பிராயம் இல்ல. எந்த விதத்துல எங்க டிசபிலிட்டி கமிஷனர் ஆபீஸ்ல அவங்க ஆர்டரும் போறதுல ஒன்னும் சொல்ல, ஜஸ்ட் தேர் ஃபார்வர்டிங், அவ்வளவுதான். கடைசியில அந்த மாற்றுத்திறனாளி கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுதான் திருப்பி சேலத்துக்கு வாங்கியிருக்காரு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே சார். Okay, thank you for sharing. This is what is happening in all cases. Okay, and Kanaka Sabhavati sir, you please brief about today's whole programs. The next few minutes. Thank you, sir. Thank you, Varadakutti sir. Thank you, Prajith sir. One second. Illappan Gopal, சொல்லுங்க. கிட்டத்தட்ட மருத்துவத்துறையில மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கிற பணியாளர்கள் மட்டுமே ஒரு 40க்கும் மேற்பட்ட வழக்கு தொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னா, ப்ரொமோஷன்ல வெளியில போயிருவாங்க, சொந்த இடத்துக்கு எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு கோர்ட் ஆர்டர் வந்து கன்சிடர் தான் வரும். அவங்க அந்த ஆர்டர் வந்த தேதி 8ஆம் தேதினா 7ஆம் தேதியே வேற ஒரு நாளுக்கு போட்டதா கணக்கு காட்டி முடிச்சு விட்டுருவாங்க. இதான் இப்போதைக்கு மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. நம்ம வேலைக்கு போறது, வழக்கு தொடுக்கிறது, அது ஒரு விஷயம். ஆனா வழக்கு தொடுத்தாலும் கோர்ட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கன்சிடர் தான் வரும். கன்சிடர் இவங்க பண்ணாம தானே நம்ம கோர்ட்டுக்கே போறோம், மறுபடியும் அதே கன்சிடர் தான் வரும். இப்போ ஒருத்தர் கேஸ் போட்டுருக்கேன்னு சொன்னார்ல, அதனால அந்த தகவலை சொல்றேன்.
கேஸ் வழக்கு டீட்டெயில் கூட ஏகப்பட்டது இருக்கு. நன்றி சார். Thank you. Thank you. So we can conclude the meeting, sir. Sir, you can, Mr. Kanagasawad, you can go ahead. Sir, Yes, sir. excuse Thank you, me, sir. sir. Thank you. Sir, Madam, ஒரே ஒரு question. okay, okay. It's because Thank you are you, the sir. last speaker. Because already Okay. time is 9:05. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You Thank will you, be the sir. last, please. Sir, thank you very much for your wonderful explanation and also the information about the International Expo activities, sir, Accessibility Expo. And all the best for that successment also. Sir, I want to know about in Tamil. I can explain this, sir, because in our Tamil we are having like No problem. Mahalir, yeah, Mahalir Kulu, especially for helping their financial needs. Mahalir Nidhi Udavi Kulu. So like that in Kerala also, I think avungalum anga edavadhu Madam, self-help group. In English, self-help group. Yes, sir. Yes, sir. So கேரளாவுல இந்த மாற மகளிர் குழு வந்து ஜஸ்ட் லேடிஸ்க்குன்னு இருக்கிற மாற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குன்னு அங்க கேரளாவுல ஏதாவது ரன் பண்றாங்களா? அந்த மாதிரி இங்க தமிழ்நாட்டுல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும் நிதி உதவிக்குன்னு ஏதாவது ஒரு குழு ஏற்பாடு பண்றதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா? இது ஆல்ரெடி இருக்கான்னு தெரியல, அவேர்னஸ் இல்ல. சோ அப்படி இருக்கும்போது போத் மேல் ஆர் ஃபீமேல் they can get the help from the government immediately, sir. அதுவும் வந்து எஸ்பெஷலி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குன்னு இருந்துச்சுன்னா இவங்க பேங்க் அங்க இங்கன்னு எதுவும் போக தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலமா இவங்க பாஸ் பண்ணி அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த உதவித்துறை வர மாதிரி ஏதாவது பண்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? இது என்னோட சைட்லைன், சார். தேங்க்யூ வெரி மச், சார். Madam, currently in Kerala, CRC is the only organization which is interfering in such issues. The only, reliable place where we can suggest the people to go and ask about such information is CRC. Else, if at all you go to any other organization, you won't get a correct information. So, and in detail, if you want to, if I need to just check on this, if there is any other organization, and I will get back to you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Sir, Kanagasawadi, sir, so you can brief the today's program. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Actually, so now introduction கொடுக்கும்போது கூட எனக்கு கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஸ்நாக் வந்து என்னால் முழுமையாக கொடுத்து பேச முடியல. ஸோ பிரஜித் ஜெயபால் சார் வந்து எக்ஸலண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் கனெக்டிங் அக்ராஸ் இந்தியா. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நிறைய விஷயங்கள் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் ஆக்சசிபிலிட்டி சம்பந்தமாக பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறத வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம். ஸோ இது சம்பந்தமான விஷயங்களை இப்போ முன்னெடுத்து பிரச்சனைகள் முடியாததுனால ரொம்ப சோர்வாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் பார்க்குறோம். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இதுக்கான நிதி உதவி வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாததுனால தான் மெயினான ஒரு கஷ்டம் இருக்குது. ஸோ நிதி உதவி வந்து அந்தந்த துறைகளில் வந்து அந்த ரேம்பை செட் பண்ணுறதுக்கோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லிஃப்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கோ அந்தந்த துறைகளிலே வந்து உள்ள தலைவர்கிட்ட நம்ம வந்து மனு கொடுத்து அதை வந்து மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். கூடவே டிசபிலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெல்லியில் ஆக்சசபிள் இந்தியா கேம்பெயின், ஆக்சசபிள் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது சிப்டாக்கு கீழே. ஸோ அரசு துறை சம்பந்தமான கட்டிடங்களுக்கு அவங்க பழைய கட்டிடமாக இருந்தால் அந்த பழைய கட்டிடத்தை புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அது வந்து உள்ளடக்கிய கட்டிடமா, ஆக்சசபிள் ரேம்ப் இருக்கக்கூடிய கட்டிடமா, இல்லை இன்னொரு லிஃப்ட் வச்சு பண்ணக்கூடிய கட்டிடமா அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணால் அதுக்கான நிதி உதவி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிப்டா ஸ்கீமில். ஸோ டிபிடபிள்யூடி வெப்சைட்டில் அந்த ஆக்சசபிள் இந்தியா போர்ட்டலில் எல்லா தகவலும் அவைலபிளாக இருக்குது. எந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் யார் மூலமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தகவல் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இன்ஜினியரிங் விங்கிலேருந்து அவங்க வந்து ப்ரப்போசல் தயார் பண்ணி எவ்வளோ எஸ்டிமேட்லாம் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட்டே இருக்குது. அந்த டெம்ப்ளேட்டில் கரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி அதை கொடுத்தாங்கன்னா அங்கேருந்தும் கூட நிதி உதவி பெற முடியும். அது மட்டும்தான் ஒரே சோர்ஸ்னு இல்லை, வேறு நிறைய நிதி ஆதாரம் பெறக்கூடிய சோர்சஸ் இருக்கும். நம்மள மாதிரியான ஒரு முன்னெடுப்பு எடுக்கிறவங்க பிரச்சனைகளை பற்றி பேசி ஒரு கடிதம் எழுதுறதோடு மட்டும் நிறுத்திக்காமல் முடிந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து கைகோத்து அந்த ஆக்சஸ் ஆடிட்டில் என்ன இருக்குங்கிற தகவலை பெறுறதுக்கான முயற்சியை பெற்று
அந்த ஆக்சஸ் ஆடிட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்கு நிதி ஆதாரம் எங்க இருக்குது அப்படிங்கறத அவங்க கூட உட்கார்ந்து கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க மூலமாவே அந்த அந்த நிதி ஆதாரத்தை பெறுவதற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்து பண்ணோம்னா சொல்யூஷனை நோக்கி இது மூவ் ஆகும். ஸோ இது ஒரு சப்மிஷன். ஸோ இதோட சேர்த்து ஆக்சுவலாக லைக் இன்னும் நிறைய வேற பிரச்சனைகளும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக லைக் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ கேரளால இருந்து பிரஜித் சார் வந்து பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அங்க இருக்க குடும்பஸ்ரீல எதுவும் ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் இருக்கா, அங்க பஸ்ல கன்செஷன் இருக்கா, அங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறீங்க. சாரும் வந்து ஆக்சுவலா லைக் 2 மணி நேரமா கிட்டத்தட்ட நம்ம கூட செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு தருணத்துல இன்னும் வந்து அவங்க வந்து 200 இடத்துக்கு வந்து போறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுதும். மேபி அடுத்த ஒரு வருடம் அவங்க வந்து பிரயாணம் பண்ண போறாங்க. இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை சவால்களை வந்து அவங்க கேட்டு அதுக்கான தீர்வு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முயற்சியா வந்து எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த முயற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ நிச்சயமா ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு முனைப்போட நம்ம திரும்பவும் நம்ம பிரஜித் ஜெயபால் சாரோட மேபி ஆஃப்டர் சம் 1 month டைம் ஆர் 2 month டைம் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த முன்னெடுப்பு டிரைவ் ஃபார் டிசபிலிட்டி முன்னெடுப்பை வந்து எங்க நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணணும், அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அதில் நம்ம பேசினா அது எப்படி நம்ம முன்னெடுத்து அதை வந்து தீர்வு பண்ணுறதுக்கு எப்படி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எஸ்கலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டு ஸோ அதை வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வு படுத்த உடனே நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சனைகளை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டயலாக் ஆரம்பிச்சிடுறோம். அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அது ஒரே நேரத்தில் எல்லாமே சீக்கிரமே சால்வ் ஆகிடுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அது ஒரு வேளை தீர்வு ஆகலை அப்படின்னாச்சுன்னா அதை வந்து அடுத்து தீர்க்கிறதுக்கு மேலே யார்கிட்ட வந்து முறையிட்டு அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு ஃபவுண்டேஷனை ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு 200 இடங்களுக்கு போய் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஒரு பேசி ஒருங்கிணைத்து இது வந்து இட்ஸ் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி ஒரு தடவை 2018 பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ 2026 இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ 2027 மேபி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷம் காலத்தில் வந்து திரும்பவும் அதே முயற்சி எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி முயற்சிக்கு மிகவும் வாழ்த்துக்கள். ஸோ நம்ம எல்லாரும் வந்து திரும்பவும் வந்து ஒரு தடவை பேசி மேபி இடங்களெல்லாம் வந்து தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயத்த ஒரு ப்ராப்ளம் டு சொல்யூஷனை நோக்கி போகக்கூடிய அந்த ஒரு டேட்டா பேஸ்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு நம்மளோட ரைட்ஃபுல் என்டைட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பெற்றுத்தர்றதுக்கு வந்து எல்லா அமைப்புகளையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து டெவலப் பண்ணி முன்னாடி பண்ணோம்னா நிச்சயமா இது பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச் வரதக்குட்டி சார். தேங்க்யூ வெரி மச் பிரதீப் ஜெயபால் சார் அண்ட் ஆல் த டிக்னிட்டரிஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு எஸ் சார். நமஸ்தே. Thank you so much, Mr. Kangasabapati, for your brief summing up of the whole program today and also about our chief guest. So thank you so much, sir, for your nice presentation and your patience to hear all our ideas and grievances and reply to the various queries raised. And we eagerly wait for many more meetings like this. And before we conclude, I would like to invite all our people to the Independence Day celebrations at Amar Seva Sangam on 15th August morning, and also followed by 2 days seminar and enjoying the Kuttalam Falls chillness. So, Mr. Ilangovan is coordinating with all our group members for that program, the accommodation and other things with Amar Seva Sangam team. And I request to conclude, I request Dr. Shri.Prajith to propose vote of thanks. Advocate Shri.Prajith. I think it's not that. இருக்கீங்களா பிரபாகர் சுரேஷ்? அவர் இல்ல சார், நாங்க பக்கத்துல ஏதோ கோயில் திருவிழாங்கிறதுனால சவுண்டா இருக்கும்னாரு. ஒரு Bhagavati Kumar, you can propose vote of thanks.
நன்றி வரை சொல்லுங்க. சார் பகவதிகுமார் சார். சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார். இல்லப்பன் கோபாலன் சார் நீங்க சொல்லிடுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாற்றுத்திறனாளர் பேரவை மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் 226வது இணையவழி கருத்தரங்கம். மிகச்சிறந்த ஒரு வாய்ப்பை அனைவருக்கும் இருந்த இடத்திலிருந்தே வழங்கி வரும் நமது பேரவை இன்று திரு பிரஜித் ஜெயபால் அவர்களின் மூலமாக மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் தெளிவாக விளக்கி அவரவர்களுக்கு உள்ள குறைகளை தீர்ப்பதற்கான ஒன்றுபட்ட தீர்வினையும் பெற்றுள்ளோம். அதற்காக திரு பிரஜித் ஜெயபால் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் நமது பேரவையின் வளங்களான ஆடிட்டர் T.A.P வரதகுட்டி ஐயா அவர்களுக்கும், பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும், அமர் சேவா சங்கத்தின் செக்ரட்டரி ஐயா சங்கர்ராமன் ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து சைகை மொழியில் மொழிபெயர்த்து வரும் அம்மையார் சிவகாமி சுந்தரி அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்ச்சியினை தொடர்ந்து இரட்டைக்குழாய் துப்பாக்கிகளாக பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து உறுதியுடன் நடத்தி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் சிதம்பரம் ஐயா அவர்களுக்கும், பேராசிரியர் மதன் மோகன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்ச்சி நிரலை தொடர்ந்து சரி செய்து மட்டுமல்லாமல் பேரவை தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களுக்கும் எழுத்துப்பூர்வமாக வேலைகளை செய்வதோடு ஆற்றல் மிகுந்த செயலை செயல்படுத்தி வரும் ஆக்டிவிஸ்ட் கும்பகோணம் ஐயா இளங்கோவன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என்றும் இளமையுடன் உலகம் சுற்றும் மாநிலங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கறிஞர் சுரேஷ் பிரபாகர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நமது பேரவையின் சேலத்து மாம்பழமாம் ஐயா பெரியவர் சேலம் அத்தியன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறந்த முறையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து நம் பங்களிப்பை செய்து வரும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி நன்றி நன்றி. மிக்க நன்றி எல்லப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன். நன்றி ஐயா. Again thanks to our chief guest. And நம்ம அடுத்த வாரம் அமர்சவ சங்கத்துல நம்ம 227வது மீட்டிங்ல சந்திப்போம். நன்றி. குட் நைட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். குட் நைட் சார். தேங்க்யூ சார். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே சார். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி அனைவருக்கும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ so much. சீக்கிரம் ஓடி வந்துரு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஐயா இளங்கோவன் ஐயா லைன்ல இருக்கீங்களா ஐயா?